ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും താഴെ തലത്തിലെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 2 ദശകത്തിനിടയിൽ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി കായിക മേഖല വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി സിൻസ് early 90s, since the onset of globalization and liberalization, sports has become a big, huge industry. അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ IPL, ഫുട്ബോളിൽ ISL ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പോർട്സ്. അത് മുമ്പില്ലാത്ത തരത്തിലാണ്. അത് ഈ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമായി, ഒരു വാണിജ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പോർട്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം കേരളത്തിനും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. ഒന്ന്, സ്പോർട്സ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യധാരയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്ലറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ വലിയ തോതിലൊരു വ്യവസായ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം കേരളത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം എന്നതാണ് ഈ സമ്മിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ മൂലധനം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എത്രത്തോളം താഴെത്തട്ടിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മൂലധനം വരുന്നത് എപ്പോഴും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലാഭം ഉറപ്പുള്ള മേഖലകളിലെ മൂലധനം വരും. അതിപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും മറ്റേതാണെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ തലത്തിലെ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഈ മൂലധനം വരികയില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് ലാഭം കിട്ടാവുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ താഴെത്തട്ടിലുള്ള കായിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും അതുപോലെ കായിക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും? അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടത്. ISL വന്നു. ഫുട്ബോൾ കേരളത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനകീയമായിട്ടുള്ളൊരു കളിയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം അതെവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് അതിനോളം വലിയ ആവേശം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ അർജന്റീന ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോൾ പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം കേരളമാണ്. കേരളത്തിലെ താരങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ ആരാധകർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലൂടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് മന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞു. അവർ കേരളത്തിൽ കളിക്കാൻ വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഒക്ടോബർ 2025 ഒക്ടോബറിൽ വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എന്ന വാർത്തകളും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും ആരാധകരും കളി ആവേശവും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ISL വന്നു. പക്ഷെ ISLന്റെ എത്രത്തോളം പ്രയോജനം നമുക്ക് താഴെത്തട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല കളി കാണാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം ആളുകൾക്കുണ്ടായി എന്നത് ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു കളി നേരിട്ട് കാണാൻ 86 മുതൽ തന്നെ മലയാളികൾ ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 86 ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്, ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ ISL വന്നപ്പോൾ ഒരു സൗകര്യം മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകൾക്ക് വളർന്നു വരാൻ ഒക്കെ എത്രത്തോളം അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരമാക്കി വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലബ്ബുകൾ, പുതുതായിട്ടൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്, സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകൾക്കുണ്ട്. ആ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ടാലന്റിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അത്തരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ ഈ സമ്മിറ്റിൽ ഉയർന്നു വരും എന്നാണ്
ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗ്രാമീണ കായിക പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനമാണ്. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇടപെടുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം, one of the most efficient local self-government network is here in Kerala. We have a very efficient network of local self-government institutions. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു മുഖ്യ അജണ്ടയിൽ ഇപ്പോഴും കായിക വികസനം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ അവകാശപ്പെടുകയില്ല. കാരണം മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വരുന്നത്. ഈ സ്പോർട്സ് സമ്മിറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ കായിക വികസനത്തെ ഒരു മുൻഗണനാ പദ്ധതിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മാർഗരേഖയിൽ കായിക വികസന പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ ബാഹുല്യവും മറ്റ് മുൻഗണന വരുമ്പോൾ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ വേണ്ടത്ര വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം അതിന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കളിക്കളം. അത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചെലവ് പങ്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു പഞ്ചായത്തിലൊരു കളിക്കളം എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത തന്നെയാണ്. സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണണം. പക്ഷെ എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിച്ച് വളരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മിനിമം അടിസ്ഥാന സൗകര്യം നമുക്ക് താഴെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാലന്റ് ഉള്ളത് സ്പോർട്സ് ടാലന്റ് പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിന്റെ അത്ലറ്റിക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കായിക താരങ്ങളാണ്. അത് പാലക്കാട്ടെ പറളിയിലെയോ മുണ്ടൂരിലെയോ മാത്തൂരിലെയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ സാധാരണമായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പുറത്ത് വന്നാൽ കോട്ടയത്തെ കോരിത്തോട്, അതുപോലെ കോതമംഗലം, ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് പിന്നീട് ഇന്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റുകളായിട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ PU ചിത്രയെപ്പോലെ ഒക്കെ ധാരാളം പേര് ഈ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ടാലന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ ചെറുപ്പത്തിലെ അവർക്ക് ശരിയായ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്. അത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കായിക സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്തമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുകളുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റ് വിവിധ കായിക അസോസിയേഷനുകളുണ്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാരും, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൂട്ടരും ചേർന്നിട്ടുള്ള സർക്കാർ, കായിക അസോസിയേഷനുകൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൂട്ടരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുക, അവർക്ക് ശരിയായ പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കുക, അതിനാവശ്യമായ മിനിമം അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ട റിസോഴ്സസ് കണ്ടെത്താൻ, പിന്നെ സ്കില്ലുള്ള പരിശീലകരെ, വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പരിശീലകരെ ലഭ്യമാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ചർച്ച ഈ സ്പോർട്സ് സമ്മിറ്റിൽ ഉയർന്നു വരും. കാരണം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് മികച്ച പരിശീലകരെ കൊടുക്കുക എന്നതൊക്കെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ, ഈ ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു വശം, ഒപ്പം കായിക വികസനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വശം, മൂന്നാമത്തത് ഒരു സാമൂഹിക വശം ഇതിനുണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വലിയ തോതിലുള്ള ലഹരിയുടെ വിപത്തിനെ നാം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ ജനകീയമായിട്ട് ചെറുക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്താകെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ലഹരി വിപത്തിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ് സ്പോർട്സ് എന്നത്. ഇപ്പൊ ഹരിയാനയുടെയൊക്കെ മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ധാരാളം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ അവർക്ക് ലഹരിയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത്
ആ ദിശയിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ആ ദിശയിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സൈസ് വകുപ്പ് തന്നെ അത്തരമൊരു പരിപാടി ഉണർവ് എന്ന പേരിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സിലൂടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ ഊർജത്തെ ശരിയായിട്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്യുക, ഇത്തരം തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ചാനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വലിയ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അത് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വശം, ഒപ്പം നാട്ടിൽ ഒരു മതനിരപേക്ഷമായ ജനകീയ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും സ്പോർട്സിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട്. പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ആളുകളെല്ലാം പല നിലയിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ, യോജിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ മൈതാനങ്ങൾക്ക്, കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പോഴും സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ടർഫ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ നാട്ടും പുറത്തും നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയോ ടർഫിന്റെയോ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് വിദഗ്ധരാണ് അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരു വിദഗ്ധനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അതെ, അതാണ് ഞാനൊരു വിദഗ്ധനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അവിദഗ്ധ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ കാണുന്ന പ്രവണത തിരിച്ചാണ്. എല്ലായിടത്തും ടർഫ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലായിടത്തും സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ധാരാളം പേര് നിവേദനവുമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വരുന്ന ഈ സ്പോർട്സ് സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന നിവേദനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് വേണം എന്നാണ്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ പിന്നെ ഫോക്കസ് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഈ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിന് അതിനപ്പുറം വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇൻഡോർ ഗെയിമുകളുടെ സാധ്യത വേണ്ടത്ര നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് മുതൽ മുടക്ക് വരാത്ത, വലിയ വിഭവങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു ശരിയായ ദിശാബോധം താഴെ തലത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന കായിക പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശരിയായ ദിശാബോധം നൽകുന്നതിന് ഈ സെഷൻ സഹായിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സെഷനിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ, അഭിപ്രായങ്ങളെ എല്ലാം വളരെ താല്പര്യപൂർവമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ നല്ല പങ്കാളിത്തം ഇവിടെ കാണുന്നു എന്നതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ആളുകൾ വരുമോ എന്ന് സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല സൂചനയാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള അനുമതി കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദീർഘകാലം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ മേധാവിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദാ മുരളീധരൻ IAS ഈ സെഷനിൽ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും എല്ലാം കാണുന്നത് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആമുഖ പ്രസംഗം, അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ്. Thank you, sir. So may I invite Ms. Sharatha Muralidharan IAS, Additional Chief Secretary of Local Self-Government, to share her thoughts before she takes charge as the moderator. Thank you. ബഹുമാന്യരെ, ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് whether to speak in English or in Malayalam, because the large community to whom we have to
who would actually benefit from this is a Malayalam community, but at the same time, we do have people here who do not understand Malayalam. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ചേർത്ത് സംസാരിക്കാം. I would also like, before going into what I want to speak, to summarize what the Honorable Minister mentioned. Thank you. So I didn't have my pen, so I'm speaking from memory here. The Honorable Minister spoke primarily of three areas. First of all was the opportunity, and he said that this was something that this international conclave is looking at itself, which is the scope for developing the sports economy of the state. And that would look at the local economy as well. How exactly can it leverage the possibilities of economic development that come, that would arise out of interventions in sports. So this was one thrust of his speech. The second thrust was also about identification and nurturing of talent, of sports talent, for which he made a particular case that it is important for convergence of the sports association and of the local governments and the state government, yes, of course, of the state government, to work together in tandem to ensure that this kind of convergence actually takes place. The local self-government department minister also happens to be the Minister of Excise. And so one of his very important agendas is saying no to drugs, no to substance abuse. There is a huge campaign in which the local governments are playing a fairly important role, which is Vimukti, the Vimukti campaign, which is looking at freedom from substance abuse. And he was making the connection between substance abuse and sports activities and how sports can be very critical in addressing this evil in society, and also exhorting local governments to understand that it is not, while the local governments of Kerala are perhaps the most empowered of all local governments in the country, we have not, as a governance system, focused much on sports, and that it is important to do so. It is not necessarily about bringing in high quality infrastructure, but providing basic infrastructure and helping development across, bringing talent to attention, to the limelight. These are all activities, and also fostering, very importantly, which local governments can do, inclusion. Inclusive development, bringing in all categories of people and all categories of interests, and promoting well-being is something that the local governments can and should do. So from there now, let me get into what it is that I would like to say. When you look at sports, so while we are nobody to speak on sports, we have quite a bit to say on grassroots and what grassroots can do, local governance systems at the grassroots and how they can be relevant for sports. So we could look at the space for local governments in three ways. One is in this entire, when you look at sports for talent, looking at identifying talent, bringing about excellence, looking at actually being able to capture awards, which is what we traditionally identify with sports. So yes, this is an area, and we would need to look at how exactly and where exactly to look the grassroots fit into this narrative. With the permission of Additional Chief Secretary, before the Minister leaves the session, we have a token of love of ISSK. So I invite Kannur District Sports Council President, Mr. K.K. Pavitran, to present a ISSK token of love to the Honorable Minister. Thank you, sir.
Right, to continue on what I was talking about, a second space that you look at for sports-based interventions at the grassroots level would be looking at sports as a socio-cultural economic activity. So this would be an activity that fosters community spirit, inclusive development, team building, leadership. And this is an activity which could also be looking at focusing on indigenous, traditional sports-based activities and fostering them. So this is also a space where the local governments and local governance structures, grassroots structures could play a very important role. The third one would be looking at wellness. One of the main favorite talking points of the former Minister for Local Self-Government had been about the happiness index, about how the state of Kerala was well poised to actually do well on the happiness index. And happiness is very closely linked with health, with wellness, with fitness, with the capability of overcoming lifestyle diseases. Kerala as a society, as an aging society, as a society which is also economically robust, with high quality of life, is also facing second generation problems of obesity, of lifestyle diseases. So sports as an activity and as an intervention that promotes wellness, that handles matters like lifestyle diseases, that ensures physical fitness, but also ensures mental fitness, which tackles drug abuse and which also deals with issues like body image, etc. So these are, in all these spaces, there is something in it for the grassroots which can work in. I was given a note by the organizers in which they talked about multiple global initiatives that look at grassroots level sports interventions. So if you look at FIFA Forward or UEFA Group in the area of football, NBA Cares for basketball, Khelo India, the IAS grassroots initiative, the interventions that have been done by Kerala Blasters, you see that there are multiple interventions which are looking at basically scouting talent at local level, putting in the intervention to identify who are promising talents and helping them to come out of, to develop and realize their full potential. ഇവിടെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക? The most important area would be, to nurture a sports culture. പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് കൻ നർച്ചർ? ഇത് നമ്മൾ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരാം, എക്വിപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാം, ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. You might not have to wait for somebody to come and identify you. At your level itself, there could be that level of training, program funding, identification. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ you could have coaches, counselors, physiotherapists, ഒരു entire മേഖലയുണ്ട് around this. Even a startup economy is something which can be connected with, the startup ecosystem is something which could be connected with this to look at innovations and models and building this up. So HR identification and local talent search, all of these, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. If you're looking at ഒരു socio-cultural activity വേണ്ടിയുള്ള grassroots development, you're looking at that, there you find that you've got again rural games and indigenous sports and the support that has been given across by states and the center. The Commonwealth Games Federation legacy program, which also looks at identifying and basically nurturing sports-based activities on the ground. The sevens football, നമുക്ക് വടക്കൻ ജില്ലകളിലൊക്കെ ഉള്ളത്, ബോട്ട് റേസസ്, ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ യു ഓൾസോ ഹാവ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് എ കേരളോത്സവം. ഇപ്പോൾ കേരളോത്സവം ആർട്ടും സ്പോർട്സും ഒക്കെ തന്നെ creating opportunities for local communities to come together, to enjoy themselves, to fight it out and to ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെയും സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. But it is also a festival as such. We've got similar from
ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ബിക്കമിങ് ഫൈനലി ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ലോക്കൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽസ്, on the basis of which you can look at fixtures, organizations, games, bringing in team spirits as team games into the fray. You also have organizations like, be it Malabar Gold or Madhrubhumi Sports, doing interventions of the nature which would be supporting this. So here we are talking about local governments who can come in for environment generation, organization, incentivization, and coordination with sponsors and agencies. So this would be a second space that we look at. ഒരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ, ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്പോർട്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കണം, ഈ സാധിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ. Why would we want to do this? Because at the end of the day, you're looking at creating a harmonious society, a society which is happy, a society that is energized to intervene and work together, and which is definitely something that local governance aims at. The third area, which is of holistic health. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ്, മെയ്ഡ് ടു പ്ലേ, നൈക്കിയുടെ മെയ്ഡ് ടു പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടികൾ, ലോറിസിൻ്റെ സ്പോർട്ട് ഫോർ ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ, വിപ്രോയിൻ്റെ എർത്തിയൻ സ്പോർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം, അപ്പം സ്പോർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. But ultimately what it also means, and this is something which across the country we have not really done what we need to do, which is inculcating the spirit of sports in schools, in the way we do education, primary education ayalum, secondary education ayalum, having a trajectory of sports activities which are necessary ennullathu namukippo right now it is not intrinsic to our education, it is not intrinsic to the curriculum, and making it intrinsic is something which actually, without waiting for the government to get its act right, local governments can. പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ടുഡേ യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദെർ ഇസ് എ കൾച്ചർ ഫോർ ഓപ്പൺ ജിംസ്. നടക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഓടാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, സൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. സോ making facilities that would enable these kind of activities, promoting parks that would be bringing this. You are also looking at an ecosystem which will develop this, and that ecosystem would be also about nutritious food, it would be about clean air, it would be about clean water, and all of these are intrinsic to the entire ecosystem regarding sports. So mental wellness in day, health in day, ഒക്കെ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളത് is actually part, it is a very important building block in the larger dimension of wellness, and we would need to be able to build that ecosystem. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയൻസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പോർട്സിൻ്റെ നിന്നും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് വെൽനെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ്, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ടേക്കൻ ക്വൈറ്റ് എ ബിറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് perhaps that the next speaker can be brought. Thank you. Thank you, ma'am. Excuse me, sir. Sorry to interfere. Just to make an announcement that in the Tulip Hall we have a session going on the topic broadcasters and streaming specialists. So those who are interested in listening to that session, you may please visit the Tulip Hall. Once again, in the Tulip Hall, there is a session going on the topic broadcasters and streaming specialists. Those who are willing to listen to this particular topic, you are mostly welcome to visit Tulip Hall. Thank you so much, and handing over to our session coordinator once again. May I invite Dr. Shaji Prabhakaran, former FIFA South Central Development Officer and also the former Secretary General, All India Football Federation, to share his thought. Very good afternoon, namaskaram, dignitaries on the dais and off the dais, and all the
participants, delegates, for me it's a great honor to be here, and I would like to compliment Government of Kerala and the Ministry of Sports and the Honorable Minister for taking this initiative of holding this International Sports Summit, and I'm sure with this initiative you will be able to create something unique for the country, not only for Kerala, but which would ultimately help the country to dominate the sporting landscape of this world. Yeah. The topic of discussion is my favorite in terms of the grassroots is where everything lies for sports, and not only for sports. It's the foundation for life, is foundation for your community, it's foundation for your society, your family, and for your state and for the country. So therefore, the previous speakers have already stressed on the areas. I won't like to go into that, but as Kerala government is trying to establish the economic value chain in sports, I think it's a good initiative, and I'm sure with this interactions, with this summit, you will be able to come to a strategic plan by which you will be demonstrate how Kerala can create sports economic value chain, and it will have some significant contribution in overall GDP of Kerala. And Kerala is leading example, whether it is health, whether it is education, whether it is women's empowerment. I'm sure is the right time to invest into sports, creating value, and I'm sure all the experts and the well-wishers will join hand and continue to discuss on this, so that Kerala can create an example how the sports economy can grow and contribute in the growth of the state. Kerala being a very, achieved a lot in sports, but I'm sure, it can achieve more and more, because we have the talents here, we have the potential, but what we need is the right strategy, right approach, the right team, and the right intensity and right kind of programs at the grassroots level. When we talk about grassroots, please, don't think that it is only about sports. It's about inclusiveness. It's about the holistic development of the child. It is holistic development of the whole family and to the whole community. Therefore, when we think about sports at the grassroots, don't isolate sports. Let sport be part of the whole 360-degree game plan, where you try to take sport as one element, where the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Social Justice, every possible ministry should join hand, because we need to see what is the health budget of Kerala state and how much we can reduce by 5 years, 10 years, 20 years. Investing $100 in sports, how much is going to have an impact in our health budget? Whether we need more hospitals, whether we need more play fields. Do we have the numbers? Do we have the data here to suggest that how many children we have in a particular panchayat, as you all belong to panchayat, how many children you got at what age group, and per 1,000 kids, how many playing facility do you have, or playing arenas you have. You don't need these super facilities like what we see here, but then community sports facilities which can bring children, which can bring family, which can create an atmosphere where sports becomes a daily habit. Sports becomes part of your life, and you don't wait for doctor to tell that you have to walk, you have to exercise, so that
you can remain fit. Let's adopt that first, that in our home, in our school, sports becomes an integral part of our daily life. And if we can do that, then we can see champions, we can see medals, we can see harmonious community, harmonious state, and economically we will be growing. Take examples. Alexander is here from Australia, and Australia, they are blessed with lands, but in Kerala we don't have, because it is a highly dense state where the land is a challenge. But then still, how we optimize what we have. Like Australia, every kid, everyone, adopts sports from a very, very young age, and that's how, everyone remains healthy, and they bring more medals in Olympics, in other events. But we have to learn a lot, but I'm sure Kerala can present a great example, because what is important is that you have the will and you are taking initiative, and I'm sure you will continue to engage with people, the community, and the decision makers, the policy makers, and when the politicians take lead, they might be able to do something together and bring about a change in the whole state of Kerala. See the state of Odisha, what they are doing. We must get inspired from them. What they are doing is again very inspiring. I keep going there. I am closely connected to the state because we have done some projects in football, in other sports as well. So learn from them also what they are doing good, and adopt what we can do here in Kerala. So therefore, the options are plenty, because you have good intentions, therefore you will be able to absorb good things, and you will be able to implement through a policy, through a strategy. It should not be like, it should remain within this summit. It need to come out through a proper strategic plan. And that way you are defining not only sport, but the whole state, how it will grow and continue to lead by example in many ways. So therefore, I won't take much of the time. Once again, thank you for giving me this opportunity to be here today. I really feel honored, and I would like, best is to answer questions rather than, trying to share what I would like to share. Better, what you would like to know as you may be panchayat presidents or your panchayat members, what you can do in your village, in your community. I will be happy to answer rather than, going a very solo performance that way. Thank you. Thank you so much, sir. May I invite Sir Jimmy Alexander Lidberg, an Olympic medalist from Sweden. He got Olympic medal in wrestling, and he is now acting as the trainer. So over to you. Yes, hello the people of Kerala. I was actually wanted to say hello and the name of the city, but that was way too hard to pronounce for me, so I chose Kerala. I'm very thankful to be here. So I want to start to thank all the ministers, ISSK, and also our partner here, the RBS, for inviting me and my team. So, grassroots for me, I will take a little different turn on this subject, as I will speak more from the elite point of view. But don't misunderstand me. The base of the sports need the elite, and the elite of the sport need the base. They work hand by hand, and all the fantastic benefits of being in sports will always be with you the rest of your life. And not everybody can be the next Olympic champion, not everybody can be the next Messi, but sport will do
something for your personality, for your character, and for your life. So, with that said, I've been here now for 2 days and has been listening to a lot of speakers here. And my perspective is that what can we do to make India more successful in sports? With that said, it doesn't mean that you are not successful, but I think the potential here are huge, really, really huge. I see kids that are really smart, dedicated, they are willing to work hard, and with that fundamental base, you can achieve everything. So let me start by telling you a very, very short story about a skinny little kid in Sweden, North Sweden. I don't know if anybody here have been to Sweden, but that's also why one of the things why I'm very happy to be here, because in Sweden right now it's minus 17, 18 degrees. So very, very cold. So anyway, this skinny little kid in Sweden, he wanted to start wrestling. But in my city, there wasn't even wrestling mats. So what we did, we started in the basement on the ground floor to wrestle. And that kid later became Olympic medalist and world #1, and also later a coach, and I'm very honored to have been coaching many, many international soccer players, football players. So that has been my duty after my wrestling career. I was actually working 11 years now with coaching soccer players. And maybe you think, what has that to do with the grassroots? Yes, I'm working with the kids. My range of ages that I work with is 7 to 17 years old. And there is where everything begins. So to take that question again that I just mentioned, like the potential of India and the future of Indian athletes, that I think you can become very, very great in many sports. Let's take a question that I heard some other speaker here, first day I think it was. He said, do you think India can be the #1 soccer team in the world, winning the World Cup? I will tell you my answer on that question in a short while. So, I told you about my wrestling career, and it started on the grassroots level. And if you should change something and later become good in something, actually it doesn't take so long time. I've been changing the culture in my home country of Sweden and in the wrestling community. We did some changes, we brought in some coaches from other country, we mixed that up with our own culture, and it took actually around 4 to 5 years to change the system, I should say. And after that, we stand on that model, and it took about 8 to 10 more years before we had our first international champion. So with that said, I think here in India on the big sports, like I know it's badminton is big here, football is big here, and basketball, I think together we can change the culture and we can bring in knowledge, and together with the knowledge that you already have, I think we can build a model that will be very successful in the end. So my specific knowledge when it comes to the kids, I work with something that I called complete training. So complete training is a mix between wrestling, that's my base, and gymnastic, track and field, and life genetics. So that means that I baked everything into one certain kind of training, methodic. And this methodic has been very successful, working hand by hand with the specific sport training, of course. I worked in an academy in Stockholm, Sweden, with my methodic together with the football coaches. We worked together 6 years, and now we start to see the fruit of this work.
this medium-sized club actually didn't sell any players to international big clubs before, but has now, in the last 2 years, been selling players for over $40 million. So I'm here with my partners, and I'm very willing to help to set the system and to educate the coaches when it comes to this methodic. And when it comes to complete training, we can work hand by hand with clubs, with government, with the schools. It can be any partner, but that's my aim here, why I'm here. If there is an open hand, I'm willing to help, and all my knowledge that I had collecting these years. So, when I see the kids here in Kerala especially, I was around a little bit. I see, like I said, kids that really open for working hard. They really want to achieve something in sport. And that's the main thing with the grassroots. You should always have the opportunity to dream big. We should never take that away from our kids. They should dream big, and it's our responsible as a grown-up to help them with a structure and a system around it that gives them the chance to become as good as they can become. Like I said before, not everybody gonna be the next Messi, but we're not gonna kill their dreams by not having a good system around them. And by having a good system around them, we need the knowledge of people here, mixed with maybe a person like me and other good coaches, to really set up the structures around the academies and around the schools and around the clubs where the development of the kids is happening. Once again, remember, my perspective is the elite perspective of the grassroots. I know it's two different perspectives and both are needed, but to really have the chance to become that champion in the future, you need coaches, you need people around that has the knowledge, and I think that with my complete training can be one of that tools. Okay, so I started with that question about do I think India can be the #1 in the World Cup in the future? And I have an answer on that, and that's not an answer that I say just because winning points here. It's really an answer that I believe in my heart, and that is that the answer is hell yes. India have the chance to becoming the World Cup champions in soccer and in other sports, of course. My methodic is working towards not only soccer, all complex sports. That can be basketball, handball, hockey, sports with different movements. I'm working a lot with coordination system down in the age groups. So all those complex sports that I know about, I'm sure India can be the #1 in the world because you have everything you need here. Just small modification. And remember what I also said, it doesn't take a lifetime to change a system or to make a system better. To change a culture, it takes about, in sport, to change a culture in sport takes about 2 years. And then to implement the new structure and everything, and then keep on working. I saw this in my own sport, I saw this in the academy I worked, and I saw this in another sport in Sweden, ice hockey. Maybe you know ice hockey, you play hockey but on ice. I know you don't have it here in India, but we produced some of the best players in the world, and I was a part of this group setting up the structure. So I will be very happy to have a further discussion with you guys, and very honored to be here once again. And yeah, I see a great future for Indian sport. And remember, if we get the kids to do sports, we get all the other benefits like well-being and discipline and everything. So that's the most important thing. But if somebody wants to have my knowledge, we can focus on the elite side, and they work hand by hand. So yeah, once again, a big thank you, and yeah, I stay here on the scene.
Thank you so much, sir, for sharing your wonderful experience and a positive note towards India. Now, Thank you. So it's my job to moderate, and we have about 50 minutes left in this session. What I propose to do is maybe first we will ask questions, a couple of questions of the panelists to elaborate on certain things that they had already talked about in their presentation. And that will be about for 10-15 minutes, after which we could look at half an hour in which we could have an interaction with the audience. Please feel free to give your views. ഇപ്പം നമ്മൾ 10-15 മിനിറ്റ് പാനലിസ്റ്റുമായിട്ടും കൂടി ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഓഡിയൻസ് ഇൻറ്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉന്നയിക്കാം. നമ്മളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങളായാലും അഭിപ്രായങ്ങളായാലും. അപ്പോൾ വി വുഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നീഡ് ടു ഡു എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഐദർ വേ. I will take care of that. So let me just start by asking Dr. Shaji Prabhakaran two things. First of all, you talked about how sports should not be isolated, that inclusivity is also central, and at the grassroots, inclusivity ningalude oru agenda aganam ennu parnallo. Could you elaborate on that in terms of, because we have a lot of local governments here. What do you want them to do to foster this? No, thank you. Very pertinent question. Like what I meant was like, say, from very young age, like, we keep hearing, if you want to play football or you want to succeed in football, you should be training from very young age, 3, 4, 5, yeah. But what we don't understand is that age you don't specialize. Yeah, don't put them into regimented training when they are 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, and that is where we go wrong. Yeah, and that is why the inclusive part is very important. Let the game be the teacher, and the elders, let them supervise, and let them enjoy maximum activities. Every day they should do something, and then they also, get the life skills. Very important, because the young, they learn, is better. They export. We need to create situation, and they will learn. They will automatically fall into that track. But problem is we become too much teacher centric. Yeah, where it is like the teacher becomes like influences everything, every moment, every angle, and the children starts behaving like puppets. Yeah, because they don't learn to be creative. They don't learn to be open. And that's like our school example. Yeah, like typically when I go to school, they are like being dictated by the teacher from the first period to the last. And when they have the sports or the recess, even that time also they are told you have to sit here and eat within this time, and then all that. So where is the freedom? Where is the freedom for the children to think? Where we are not giving them open environment to ask questions. When they don't ask questions, therefore they will not learn. They become like a machine. And today, when artificial intelligence, when we are trying to bring about, like say, call it deep mind, when we are trying to bring about human intelligence into machine, where the machine itself comes out with the answer, where you are not giving an output of, like say in a normal computer, there is an input and output is defined. But when we go into deep mind, like, I don't know whether you follow artificial intelligence, like there's a Move 37, yeah, where a computer beat the grandmaster. How that happened? And one beyond, one biggest is the China, is the Go, where that the computer beat the man. So therefore, we are trying to create machines who can think like human, but
we are making human as machine. That is counterproductive for our community, for our society, and we become, we doesn't become part of the growth. We are not adding value. And that is where I say inclusivity from the child need to ask question, need to open, need to learn so many things. And the child at the age will find, oh, I am talented in this area and I have to specialize. And for specialization, school need not to specialize. School is not for specialization. Yeah? And there are center of excellence will make them, mold them and take them to be champions. Like say what Alexander was telling about the elite player development. The elite player development is again a different process, a different, the whole part is different. So therefore grassroots is where we give them the life. We give them everything. And then we know this is a talented kid who has the high probability to be the champion athlete. Then we give them those athletes to specialized centers. Yeah? Like, like our IITs or IIMs, we can say, for example, if you are not studying from 1 to 12, you can't do an IIM or IIT or like, graduation. But we are trying to make, at a 4-year-old, 5-year-old, those IIMs. Can't. This is where, and that's why if in Panchayat, what they should do is, they should have open play fields. Let them play, let them have fun from very young age. When the mothers are pregnant, let them have activities, to observe activities, and their reactions, their emotions, have emotional connect with the child which is Growing inside them. inside. Thank you. Thank you, Dr. Prabhakaran. I would just like to now come to Mr. Jimmy Alexander. So one question there is, while Dr. Prabhakaran was talking about the creativity and the need to foster creativity among children in the schooling process. While you were speaking, you did mention that one of the reasons that you saw big potential in the youth and the youngsters of Kerala was on account of their capacity for hard work. So, and I would presume there also perhaps the intrinsic capability of discipline. How would you balance these two? What is the role of creativity? What is the role of discipline? And how do you think the school where it all begins could actually foster both? First of all, I think that children, they find their own creativity. They find what they're thinking is fun to do. So by building, like I said, the structure around the grassroots is about helping them to continue having fun with their creativity. This is the grown-ups. This is the aim of the grown-ups. So as long as they think something is fun, you can take the next step of creating like the structure around, and then if they think it's fun and they work hard, and then the next step will be they can achieve something if they want to become, I don't know why, maybe it's too close to this one. Yeah. So in the next step, they can take that creativity and put that into something more structure later. Of course, when they are really young, they just, like you said, they should just have fun, and then later take that motivation and creativity and becoming great in the end. But also with that said, I mentioned that hard work. It's always hard work if you want to achieve something in life. And if you look on India, at least my knowledge about your country is that you are very, very successful in many different parts like technology, and it needs always hard work and dedication. So the motivation is one part, but what takes you all the way, if we speak about sport, is the discipline. So
It starts with motivation, it starts with creativity, coming into a system created by us. So we give them the chance to become as good as they can. And then in the end, you need discipline. Motivation takes you half the way, but discipline can take you all the way. Thank you. I would also like to continue on this because when you started your presentation, you made this very succinct observation that the elite needs a base and that the base needs the elite. Could you expand on that as to what exactly is it that you were? Yeah, without the base, you never have a chance to have an elite because it's like a pyramid. You need, if you have, let's say, we take an easy example, 1,000 kids that really wants to become professional football players. They're not forced, it's their own driven, they have this dream and passion, and you put those 1,000 kids into a similar system. You will, in the end, always have a small part of those 1,000 becoming the elite. So you need the base to have an elite, and the elite need to be there to create a new base because they will be the role models for the new kids that wants to start. So if you take football as an example again, we speak much about football because I work with football. So what do the kids say when they come into my academy? They say, I want to become like Ronaldo, I want to become the next Ronaldo, the next Messi. And it's how it should be. That's their inner fire, the role models they look up to. So the elite need the base and the base need the elite. Yes. Thank you. But just also out of curiosity, you said that you worked with international football players, I presume Swedish players. So could you name a few just for the audience? Yeah, I worked with, I think now, I only worked with football 10, 11 years, but we had sold to La Liga 4 players from my academy to Spain. We have sold players to Premier League in England, to Holland. But one player that I worked with, but that was actually a little bit later because he came back when he was injured. So that's the most known soccer player that I know, everybody knows here. It's Zlatan Ibrahimovic. So I worked with him for a while. But what I really most proud of is the ones that I start working with much earlier. The ones that I start working with when they were 9, 10 years old, and we sold later. So yeah. Thank you, Beth. I have a question for Dr. Shaji Prabhakaran from Advocate Kalesh, who asks, is grassroots development actually so easy without any support of local community clubs? Also, why is it that we do not have talent identification for expert coaches for the grassroots? Very good question. Thank you. It's for us in India, what I can say is that sports still at a very infancy stage. Yeah? And the governments have to invest heavily at the grassroots level, and that's not happening. What they're investing is only at the elite level. What they are investing is, you are trying to invest maybe, just for an example, if we say different brands of cars, we are, famous, say, in India before Maruti, but if you continue to in Maruti to make them BMWs or Ferraris, then very little chance you will be able to, change that. So, but what we need is more investment at the grassroots for government. Let the elite, the investment comes from corporate and others, because that is where the value chain, that is where the corporate world comes in, because they can get a lot of value out of it. But we do reverse. We do, sometimes we are competing who is paying the most to an athlete who has won medal. Yeah, rather than, we are putting that, trying to find one Neeraj Chopra or 100 Neeraj Chopras. We don't know which Neeraj Chopra.
And that's the problem. Today Neeraj Chopra is flushed with money because every government, every individual wants to support him. Good. We need to support. But then are we supporting below? No. Look at, see, like Kerala may be one example where you are trying to dedicate some funding at the panchayat level, from long maybe, May you also had a plan where every panchayat should have dedicated facilities, But what we need is where the children are spending a lot of time, the school. There is little sports in the school, where there is more, they are moving their brain than moving their hands and legs. And that is where we need to invest. If we can invest more, and when we talk about grassroots investment, it is also about having the right teachers, right coaches, right practitioners there, right education is there, who, we see ratio of 1:2000 is for sports in school, but for maths, maybe 1:100 or 1:40. So therefore, we are putting more focus on completely different things, and that's why we achieve what we achieved today. We have only 7 medals, and in Olympics, and that's different. But then, in those indexes, what we are trying to create, whether we know in Kerala, okay, how many children are obese today? Do we have the data? Okay, how many children having active lifestyle? Do we know? Because we have, fantastic schools, we should have the data. Do we have their anthropometric measurements as a school, as Kerala can show an example? Do we know whether, they are eating right? Because we have a good nutrition, we can afford good nutrition, but are they eating right? Because eating right, having the right lifestyle is going to have the end product of better life. And this is all sports can do. Are we following good traffic rules? Are we respecting our co-workers? Are we a team player? Are we respecting our women colleagues? All that sports can do. Because sports is the right fit if you want to change the mindset, if you want to bring a change, and ultimately leave it to, that elite performance, it will come. And that's why your question is very valid. We need more investment at the grassroots from the government on actual programs. Disconnect, the infrastructure funding, bring more people who can do good program. Therefore, it will have more value. And that is where Kerala can set example. Like those 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old, do they have those fundamentals, as Alexander said, the gymnastics or, the basic movements. And good people, good practitioners who are able to guide those children. Like in a school, we should not, we should train all the teachers in the fundamentals of the body, in the fundamentals of the movement education, so that all can be part of that, rather than only one physical education teacher who is doing everything except physical education and sports. The guy may be, the girl may be doing all, morning, how they line up, how they go in the bus, how they, behave, all that. So therefore, I can give this idea to the government. Let's give an orientation to all your teachers in sports and physical education. Let them, for themselves, for their family, and then they will add value and they will motivate the children to take up sports. Because the most of the teachers discourage children from sports. Why? The maths teacher will say,
oh, you boy or you group of boy, you have scored less. See, these two boys who have scored 100, you have to be like that. But, you have to turn the table. You have to turn the table. And that is where, and we don't know those in class 5, those who are scoring 100, what they are today in their life. Or those who have scored 10 and those who are part of sports, what they are doing today. We don't know. So therefore, that is why it is when the government is involved, I am sure you can spend lot of focus on data. Today the data is your dollar. And if you have the right data, you can take the right decision. It is not that, like me saying or some expert saying. You can take informed decision, right decision, you can come up with the right program for everyone. And that is what I would recommend the government of Kerala to initiate, invest. When I say invest in grassroots, so it is in holistic way. Yeah, and that is where I think you can be, trendsetter in India. Thank you. ഡോക്ടർ ഷാജി പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സോ ആസ് യു നോ ഐ എം ആൻ IAS ഓഫീസർ. അപ്പോൾ IAS കിട്ടി ആദ്യമായിട്ട് അക്കാഡമി ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്നത്, പിന്നെ എൻ്റെ ധാരണ എന്നെ പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വട്ടായിട്ടാണ് IASൽ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടത് വാസ് ദാറ്റ് about 60% of the officers there were people who had excellent sports backgrounds. We had കുതിര ഓട്ടിച്ച ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, സ്ക്വാഷിൻ്റെ ഇപ്പം നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. We had, I don't know, one of my good friends there was Renuka Shastri, who was അന്നത്തെ കാലത്തെ she was an athlete par excellence. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം പേര് ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്നു. സോ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഡിഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെയർ വാസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഫോർ intellectual pursuits, the kind of discipline and capability, a healthy body and a strong well-functioning mind are extremely critical. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. I would like to give one other example as well. I would like to give another example as well, which was during the time, കുടുംബശ്രീയിൽ 6 വർഷം കുടുംബശ്രീയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. സോ വി ഹാഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വാസ് എൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വിച്ച് വി വാണ്ടഡ് ടു ഡു വിത്ത് ദ പഞ്ചായത്ത്സ്. ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും പോളിസിയും സ്കൂളിലേക്ക് സ്പോർട്സിനെ കരിക്കുലമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ പഞ്ചായത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വാസ് ഓൾസോ from the point not of identifying talent, but of bringing a sense of team spirit, leadership, socialization, കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ to bring in certain strengths which we thought that it was important for children to acquire and which the system was not giving to them. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഈ ഇപ്പം പഞ്ചായത്തുകളൊന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല, കാര്യമായിട്ട് പൈസയൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല ഇത് കൊടുക്കുക, ജേഴ്സി കൊടുക്കുക, ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങി കൊടുക്കുക, പഴം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനൊന്നും അപ്പുറത്ത് കാര്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് ചെലവഴിക്കാനും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല. പിന്നെ ഉള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്കുക, കുട്ടികൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഫിക്സ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നിങ്ങനെ. And one very important thing that had to be done was the teachers, the coaches, ഇവർക്ക് നല്ല പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അതൊരു ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി എല്ലാവരും ഇതിനകത്തോട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാനം ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ദി ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് കെയിം. ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടിരുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഡിപ്രഷൻ, വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനം ഭയങ്കര ഒരു റിലീഫായിരുന്നു. കുട്ടികളെ
അവരെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയും കൂടി കൂട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പഠിത്തത്തിൽ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും what you also saw was that the discipline that they acquired through their sports activity was beginning to reflect in their education as well, in their curricular activity as well. അപ്പം എത്ര അമ്മമാരാണ് അച്ഛന്മാരാണ് വന്ന് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ, ഞങ്ങളുടെ മോള് ഈ പരിപാടിക്കകത്ത് കളി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പഠിക്കാനും മിടുക്കരായത്. So that is something that we also, പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, that a small intervention can actually go a long way. I'm sorry, there was something you wanted to say. Please go ahead. I'll just pick up some of the things that you've been said earlier here, that also the times are changing. So when we look back, only like we just need to look back like 20-25 years. The kids was moving so much more naturally. So the same challenges that the school has, also the elite sport has the same challenges, but also that's opportunities, because nowadays the kids, they put more time into computers, phones, they're sitting more still, and that affect, of course, the whole health and well-being system, the physiological system and the psychological system. So, but also from my perspective, when I created the training methodic that I have, that's also why it's even more important to bring in the coordination training, the athleticism into the training, because before the kids were climbing mountains, hanging in the trees and so on, and they developed a certain kind of coordination base there. But nowadays we don't see that so much. So we put that into the elite sport in my academy, and it has been very successful to really isolate those kind of, it can be everything from gymnastic on mats, wrestling training where you have to use your balance coordination, to different agility tracks, you jump over, go under. So this is actually more important nowadays, even in elite sport and also for schools and everything, because our kids are sitting more still. And also the last thing, you said something about nutrition there. That's also, you have to see, like, it's the grassroots, it's the same fundamentals for the general kid to feel good and to have a chance to develop and to grow and to be, can use the body properly. The same tools for elite athlete. It's just different in levels, but it's the same basic tools. So the nutrition side is also one thing. That's why also I put in, we started a supplement brand called Upgrade. So we actually have supplements in our academy, but also the most important thing, we educate them how to eat and about sugar addiction and everything like this. So it's so many tools here that's very similar. It starts, that's why it's called the grassroots, and it goes up to the elite. But yes, my system, it's very elite focused, and we produce winners, but I see the similarities all the time, and it has to start, by education. Okay, how you eat, how you move, give them a chance to do all those things that they don't do naturally so much anymore like before. So once again, we have to help the kids to creating the systems around them. Please go ahead. In this regard, normally the teachers used to say, if Usain Bolt was born and brought up in Kerala, definitely the parents and teachers would pressurize him to write KEAM examination. Fortunately, he was born and brought up in a poor country like Jamaica, and now we are talking about Usain Bolt. എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, which is about sports and games in tribal schools. How can the sports fraternity help tribal children incorporate sports and games in their school curriculum? And can you have there are no stadium
in tribal schools. So can government help? Was a question. But in this regard, there is one initiative, CSR initiatives for grassroots sports development in India. അതിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്, ട്രൈബൽ സ്പോർട്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ട്രൈബൽ സ്പോർട്സ് ഇൻ ജാർഖണ്ഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ട്രഡീഷണൽ സ്പോർട്സ് ലൈക്ക് ആർച്ചറി, റെസ്ലിംഗ്, providing a platform for tribal athletes at the grassroots level is something that they do. But specifically, ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജിമ്മി അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം. ന്യൂട്രീഷൻ്റെ തദ്ദേശഭരണ, പ്രത്യേകിച്ചും ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്തുകളായിട്ടുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. You will find that overall the health indices of tribal communities in Kerala കുറവാണെങ്കിലും is not as good as the tribal as the health indices of the general community. നമുക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ് കൂടുതലാണ്, ബർത്ത് വെയ്റ്റ്, ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കുറവാണ്, ഇപ്പം മാൽന്യൂട്രിഷൻ കൂടുതലാണ്. സോ യു ഹാവ്, ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഡെബിലിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ആണ്. സോ പെർഹാപ്സ് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് fostering, improving the quality of sport education and access to tribal students, we have to start from, as Dr. Shaji Prabhakaran said, from the womb. അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങണം. ആരോഗ്യം, ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. അപ്പോൾ തന്നെ അംഗൻവാടി therefore also becomes very critical. ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് പക്കയായിട്ട് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, ബിക്കോസ് ഓൾ ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത്സ് അണ്ടർ ദ ട്രൈബൽ സബ് പ്ലാൻ ദർ ഇസ് അഡിക്വേറ്റ് ഫണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ്. അത് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും പോകുന്നുവെന്നും അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നും, ആൻഡ് ഒരു പക്ഷേ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ലോക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, മെനുവും അവിടുത്തെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരികയും വേണം into the nutritional pattern. And then we come to schools. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും, സോ കുട്ടികളെ എന്തിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക? ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ഗുഡ് അറ്റ്? ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ പോകുന്ന കുട്ടി ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബാലൻസ്, അജിലിറ്റി, കേൾവി, പലതരത്തിലുള്ള ആർച്ചറിയും ഇതുപോലെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണ്. സോ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ കുഡ് പെർഹാപ്സ് ഷൈൻ ആൻഡ് വിച്ച് ദേ വുഡ് ഓൾസോ ബ്രിങ്ങിങ്, അവരുടെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നൗ വൈ ഷുഡ് ദർ ബി, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം അല്ല, ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. നല്ല പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ട്രൈബൽ സ്കൂൾസിലായാലും നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റീസും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും നമുക്ക് ഈ സ്കൂളുകളിൽ, ആൻഡ് ഹിയർ ടു ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഇൻ എ സെൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്, ജനറൽ സെക്ടറിനെക്കാട്ടിലും ട്രൈബൽ സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഫണ്ട്സ് കൂടുതലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത്സ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്. സോ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്, ന്യൂട്രീഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്, ആൻഡ് അവിടെ തന്നെ നല്ല കോച്ചസും നല്ല ട്രെയിനേഴ്സും ഒരു നല്ല കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, നല്ലൊരു എൻവയൺമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Expert coaches for grassroots. ഇതാണ് ചോദ്യം. Okay. You may proceed. Yes, your question again. I'm like what for the audience interest. The question is grassroots development
in society without any support of local community clubs? Also, why don't we have talent identification for the expert coaches for grassroots? ഓക്കെ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ശ്രമിക്കാം പറയാൻ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര സംസാരിച്ചിട്ട് ശീലമില്ലാതെ കുറച്ച് കുഴപ്പം. പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താ, നമുക്ക് ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ ശരിക്കും എക്സ്പെർട്ടിനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഏരിയ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ അല്ല. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഇസ് ജനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ മാത്സും അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം, ജനറൽ നോളജും അറിയാം, എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമല്ലേ. ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് അത് തന്നെ. നമുക്ക് ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ വേണം. നല്ല പിള്ളേരോട് നല്ല സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഇത് വേണം. പിള്ളേർക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. പിള്ളേരെ ഒരു അവര് എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേര് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒരു അച്ഛനെ അമ്മ മാതിരി കാണണം. അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ബിഹേവിയറും ഡിസിപ്ലിനും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഒരു കമാൻഡന്റ് ഇൻ ചീഫ് ആയാ പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. പിള്ളേർക്ക് അറിയുന്നതും അവർ മറന്നു പോകും. അതാ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാസ് റൂട്ട്സിൽ എന്തോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇസ് ഫൗണ്ടേഷൻ. നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ എന്തോ ആവശ്യം, അത് അത് നമുക്ക് കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് സ്പോർട്സ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാസ് റൂട്ട്സോ ആവാം, ജനറൽ ഫോർ സ്പോർട്സും ആവാം. വെദർ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ, വെദർ മൂവ്മെന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ, വെദർ ബാലൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ, വെദർ നമുക്ക് പിള്ളേരെ ആ സ്പോർട്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കണം. അവരുടെ സ്നേഹം ചില സ്പോർട്സുമായിട്ട് കൂടുന്ന പദ്ധതികൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു കഴിവാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കരിക്കുലം ആക്കി മാറ്റണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു എ ടീച്ചർ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത്, ബി ടീച്ചറും അത് ചെയ്യുക, ജെഡ് വരെ അത് സെയിം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന എന്തുവാ, ചില ടീച്ചർ സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുക, സ്വന്തം രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അന്നേരം ചിലപ്പം ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നല്ല പിള്ളേർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ സ്കൂളിലും അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ഇല്ല, ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എലീറ്റ് കോച്ചസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേറെയാ, അവരുടെ കാപ്പബിലിറ്റി വേറെയാ. നമുക്ക് ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ ആ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാരുതി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറിനോട് നമ്മൾ ബോയിങ് 747 ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ, ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലയോ? അത് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്ററിന് പോകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ള കോച്ചസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എലീറ്റ് ലെവൽ, പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ, യു ഹാവ് ടു എൻഗേജ് ദോസ് ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചസ്, those who have the required qualification and competencies. അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് വേണ്ടതാ, അത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ലോക്കൽ ക്ലബിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലബ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് എന്തോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലബ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക. അത് സോഷ്യൽ ക്ലബ് ആയാലും മതി, അതിൽ സ്പോർട്സും അതിൽ ഉൾപ്പെടണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സ്പോർട്സിലോട്ട് കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും. പഞ്ചായത്തിൽ ക്ലബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് നെസസറി നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റർ പോലെ ക്ലബ്ബ് പഞ്ചായത്തിൽ വരണമെന്ന്. ചില ആൾക്കാർ പറയും ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സിന് കാശ് കൊടുക്കണം, പ്രൊഫഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യണം, പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചസിനെ ഹയർ ചെയ്യണം. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ ക്ലബ്സ് മീൻസ് is for recreation, is for increasing participation, is for engaging children in sports, engaging children in the right way, so that there is some formal process, structured process of developing and integrating the community and bringing them into sports. So that is what we need to create at the panchayat level. So panchayat level
we need to have a very specific program for panchayat sports. Yeah? And they cannot deal with elite. If you mix elite in panchayat, that means your focus, your resources, everything is required is different. So that is the distinction we need to make. Hope I answered well. Thank you. Okay, we are reaching the end of the session. I'm sorry, you can continue this discussion in private, because now we are reaching the end of the session. In case there is anyone who would like to raise one last question. Hello. Oh yes, there are more than, please do, quickly. Okay. Hello. ഹലോ മാം മാം എൻ്റെ പേര് സുഭാഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ GCDയിലെ ടൗൺ പ്ലാനറാണ്, ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. മാഡം ആക്ച്വലി GCD ഒരു സ്പോർട്സ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം തന്നെ ഇതിനാണ്, ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ സ്പോർട്സ് എക്കോസിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാഡം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പഞ്ചായത്തുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ GCD ജൂറിസ്ഡിക്ഷനുള്ള. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ലാൻഡ് ഇല്ല, ഓണർഷിപ്പ് ലാൻഡുകളില്ല, പിന്നെ ഉള്ള ലാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്പോർട്സ് താല്പര്യമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ വെറ്റ് ലാൻഡ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, പലയിടത്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ കുറേ ലാൻഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് 31ഓളം പഞ്ചായത്ത് ലാൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബേസിക് ഈവൻ ഓപ്പൺ ജിം മുതൽ വാക്വേ മുതൽ ഈവൻ സ്റ്റേഡിയം വരെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ലാൻഡ് ഇഷ്യൂ ആണ് മേഡം. അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. Okay, I'll take that later, but yes, there was someone else who also had a question. Please, yeah. Respected dignitaries from dais and our audience, ultimately we are discussing about sports development. Here specific titles, grassroots level development. Here, our Kerala, most of the school, there is no faculties for students. There's physical education teachers. Most of the schools, no physical education teachers. So, there's a problem. Already, Shaji Prabhakar sir told about kids. We are not starting sports. We are starting physical activities now. There's a doubt. We are starting physical activities. Then we are divert to sports. I think we are diverting specific sports, but there is no facilities. There is no faculties in our school. There is a problem. How to solution? What is solution in this problem? Okay, yeah, I'll take that as well. And then here, this is the last, please. I am sorry because we are running out of time. ഞാനും ഒരു റിട്ടയർഡ് കായിക അധ്യാപകനാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളുകളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എലിമെൻ്ററി ക്ലാസ്സുകളിൽ കായിക അധ്യാപന തസ്തിക ഇന്നും നിലവിലില്ല. UP സ്കൂളുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സജഷൻ പെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രത്യേകമായ പദ്ധതി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രാമം പദ്ധതി എന്നൊരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു. അത് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ 10 സ്കൂളുകൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ സ്കൂളിനും 10 വീതം ഫുട്ബോൾ നൽകുകയും, അപ്പോൾ എലിമെൻ്ററി ക്ലാസ്സിലെ UP ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകർക്ക് ഞാൻ ഒരു കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ NIS കോച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിനിൽ ഞാൻ പരിശീലനം കൊടുത്ത് പ്രൈമറി പരിശീലനം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ 1 വർഷം നീളുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 300 കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് എലൈറ്റായിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ വല്ലതും ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ്. അവർക്ക് എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൈയടി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥവത്തായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആർജവമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, കായിക അധ്യാപകൻ എലിമെന്ററി സ്കൂളിലും UP സ്കൂളിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. Okay, we are allowed 5 minutes. I will give you your time, not to worry. Can I? Only one sentence. Since this is connected with the interdisciplinary administrators and most of the administrators are here, is it possible as an outcome of this session that a curriculum revision in accordance with the grassroots and academic can be made as an outcome of this session?
to improve the Right, class. right, right. Can I, madam? That's, we will need to take up with the education department. അവിടെ backൽ Okay, thank you, madam. I happened to be a research officer during 2012-14 in SCRT Kerala. Sir, what difficulty I had is that after developing the curriculum, there was a good team, we developed the curriculum, and after developing the curriculum, we found that number of periods for the schools, for LP, UP, high school, has been cut short because of some importance given to other subjects. So many new subjects may come again, but we cannot give നമുക്ക് പീരീഡ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. സോ ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല മനോഭാവം മാറ്റണം. അതായത് പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാ മനോഭാവം മാറ്റണം. അതിന് നമുക്ക് യു നീഡ് ടു ടാർഗറ്റ് പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ്. Absolutely. We agree with you 100% on that. Okay, Yes, and very last comment. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ അല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒരു കാര്യവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെയും ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തികച്ചും സ്പോർട്സ് സംഘാടകരെയും സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഇത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഒന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. മറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഒന്ന് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ് ദത്തെടുക്കൽ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ട്രീസ ജോളി എന്ന ബാഡ്മിന്റൺ താരം ഇന്ന് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 7ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു ദത്തെടുക്കൽ പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. Okay, right. I cannot answer the second. I will answer the first though. Okay. But let us, Ma'am, can I say something? ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമായതുകൊണ്ട് please. Okay, thank you so much, ma'am. I am Rasina Iqbal from Sports Management and Research Institute. Actually, we talk about the panchayat things and all, like how we will develop sports and all. So actually, SMRA has developed an panchayat fitness literacy, panchayat making mala, which is in Thrissur. So we inaugurated that, and now students are actually doing the hopscotch, the heritage games and all. So it is developing from that. Actually, we went to so many panchayats. They said that they have to consider sports council, this and things. Actually, we don't need. Sorry. Give me your details. Because it is local governments look to government for direction for associating with various specific institutions. So give us your details and your credentials. We will do a due diligence on the basis of which if we, empanel you, then it will be open to them to be able to connect with you immediately. Okay, thank you so much. So that should not be a problem. Okay. Let me just quickly answer some things which pertain to me specifically. One was with GCDA, which was asking about, so first of all, lands available for panchayats. Let us be very clear on this. Yes, there is a problem of land availability in Gram Panchayats and in municipalities too. But the fact is, it is not as unavailable as you think. Because we have, when we were looking around for waste management, we found that all these local governments who were saying that ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭൂമിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യിൽ 5-6 ഏക്കർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So it is important to look at getting the revenue authorities also involved to identify exactly what open government lands are available. That is number one. Number two is also the fact that many lands are connected to institutions. So it would be about connecting with those institutions. Schools, Ashpatri, hostels, Palatharthula institutions. Connect with those institutions, identify lands, negotiate with them and make those lands available. That's what you got to need to do. രണ്ടാമത് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു, പഞ്ചായത്തുകളുടെ I forget what was mentioned. So there is also the question of the curriculum. But curriculum പഞ്ചായത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നതുപോലെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കോച്ച് പരിപാടി ഇടുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് കോ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പഞ്ചായത്തിന് ഇന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. It is already there, it is part of the guidelines. What we basically need is a spark, is somebody who's got the hunger inside them to approach the panchayat and say, I've got an idea, will you be able to execute it?
And what we have seen is that anybody who goes with innovative ideas to panchayats, 90% of the time, those ideas are absorbed. So it's about associating, connecting with them. And we should make that possible, and it should happen. Finally, with regard to the curriculum. Now, as far as the panchayat is concerned, the panchayat cannot interfere in the curriculum. The municipality cannot interfere in the curriculum. But there is nothing stopping them from taking up co-curricular activities. They actually have it in them. They've got control over the PTAs and the panchayat education committees. So it is not difficult for us to organize co-curricular interventions that would actually be in the betterment of sports, pradeshikamayitte locally. Moving that into the curriculum is something as part of this summit, working on that and getting the requirement, getting that in discussion with the education department, with the CRT, and building that into the curriculum is important. And yes, we absolutely agree, it is not just about bringing it into the curriculum, it is about mindset. It is about recognizing that making this happen will actually improve the quality of education and capability, also long-term employability of the children that we are working with. Now I remember what you had mentioned, which was about the HR gap. It is already informed that we know that there is a very serious HR gap. But again, I will say that it is local governments, if they desire, can at least temporarily look at providing human resources by way of sports coaches or physiotherapists who it is that you would want to have. അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Lastly, the question on the sports, local, pradeshikamayittula sports council. I would like to say that actually detailed ആയിട്ടുള്ള guidelines issue ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ operations വരുമ്പോഴത്തേക്കും, if we see that this is not working, we are always open to looking at modifying it and making it more robust. Because ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു അഭിനിശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ, അതിൽ വരുന്ന പന്തികേടുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. But let us first get an experience of how it is working on the ground. So I'll stop here, and now I will ask Mr. Jimmy Alexander, who has been for the past 15 minutes, I think, wanting to say something. Yeah, I know we have to stop now, but the last thing I can say is if I speak directly to the elite community where I have my focus, it's about the schools, the clubs, the academies and everything. And to all you that put in money to this community, to the elite, I think my advice is to really invest your money smart. I hear over and over again, like for example, you take a coach from another country, you put him on the national team and you think that it will be a change. Nothing will happen. If you take in knowledge from outside, this is where you should put the knowledge. Like I said it yesterday, if I should start a cricket academy in Sweden, I should go to the best Indian cricket coaches and say, can you help me together with my ideas to set up something from the grassroots level? So there's where you have to start, and there's where you really have to invest your money if you should make a change in the elite sport in the future. And last thing, I see some academies that invest in the kids and try to build something good, but also there they make some mistakes in my eyes. They take half of their budget to build a fancy dressing room, or half of their budget to bring a famous soccer player to come one day. That won't make a change either. So it's better to take that money building an extra football pitch, or if you're in a badminton academy, building an extra badminton pitch or something, or bringing in coaches to educate the other coaches. That's what really makes the difference, not taking a famous name and just have him there for one day. So invest your money smart. I hope I come back here in 10 years, and in my point of view, I'm very elite focused, like I said, but I know they're working together. But if we look on the elite, I hope when I come back in 10 years, we have many gold medalists from Kerala, and a soccer team that's not only qualified for the World Cup, they are in the at least top 16 of the World Cup, and with many players from Kerala. I'm sure we can do that. Thank you, sir. Dr. Shaji, any last words you would like to make? Yeah.
Okay, thank you. So we have come to the end of the session. One of the most important things that we're taking out from this is that at the grassroots, we need to really create a sports ecosystem that works. Thank you. Now it's time for honoring our panel members. Let me invite Sri K.K. Pavitran, District Sports Council President, Kannur District. So let me invite Sri K.K. Pavitran to present a memento, token of love of ISSK to Dr. Shaji Prabhakaran. Now it's time for honoring Jimmy Alexander Lidberg. Now it's time for wonderfully organized moderating for the session, and I invite K.K. Pavitran to present a memento to Sharada Muralidharan IAS, Additional Chief Secretary. Thank you. We have come to this session. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for that amazing session. And that was the session on grassroots sports development. Grassroots sports development എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഏവരും ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. And also, once again, it's my pleasure to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed guests for the views, perspectives and their contribution to this amazing topic, grassroots sports development. Definitely that has made depth even to our understanding to the topic as well. And also I think this was one of those sessions where a lot of discussions, a lot of conversations and also queries from the audience as well triggered, that it even shows that it is not just about the games that we play, it is always about the discussions, the conferences, these kind of conversations, shared experiences that we share that makes the sports even more a powerful force to make a constant mind. So once again, extending heartfelt gratitude to all our esteemed guests for their perspectives and their views on the topic, grassroots sports development. So once again, we are now witnessing the International Sports Summit 2024 in the beautiful state of Kerala. So now it's high time that we move on to the next session for the day. അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് I would love to make an announcement that respectfully I would love to request Sri Mark Adar King, Professor Loughborough University, Spain, and Sri Kamyar Watan Khatar, Sports Business Management expert in Iran, to please occupy the front seat in the hall. Before moving on to the session, I would humbly request Sri Mark Adar King, Professor, Loughborough University, Spain, and Sri Kamyar Watan Khatar, Sports Business Management expert, Iran, to please occupy the front seat in the hall. And also, അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റും കൂടെ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ സ്പോർട്സ് പ്രദർശനം പരിചയപ്പെടാനും കാണാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദയവായി ബേസ്മെന്റ് B2-ൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്, ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും ഒരു ചെറിയ സ്നേഹ സമ്മാനം രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് എല്ലാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും അത് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് an announcement and that point has to be noted. So I think now we are good to start with the next session for the day. The next session will be on the topic Sports Excellence, Engineering Management and Technology. So to officially start
with the next session on Sports Excellence, Engineering, Management and Technology, I respectfully welcome onto the stage Srimati R. Bindu, Honorable Minister for Higher Education, for the topic Sports Excellence, Engineering, Management and Technology, and she will be chairing this session. Along with her, I would love to also invite to the dais Dr. Rajashree, Director, Technical Education, Government of Kerala, also onto the dais. Next, I would love to also invite Sri George Thomas, Arjuna Awadi, GMHR, BPCL onto the stage, please. Next, I would also love to invite Colonel Sanjeev Nair, CEO, Technopark, onto the stage. Besides these, I would also invite Sri Mark Adar King, Professor, Loughborough University, Spain, onto the stage, please. Next, it is our pleasure to welcome onto the stage Sri Kamyar Vadan Khatter, Sports Business Management Expert, Iran, also onto the dais. Welcoming you to this, sir. Next, it is our pleasure to welcome Sri Srinijan MLA, President DSE Ernakulam, who will be a session leader onto the stage. Welcoming Srimati R. Bindu, Honorable Minister for Higher Education, onto the dais, please. Next, I would love to invite Sri J.S. Gopan, Standing Committee Member, as a session leader onto the stage, please. And I would love to invite Professor Razia, Director of Physical Education, University of Kerala, as our session coordinator. So we will be having the session on Sports Excellence, Engineering, Management and Technology now. And handing over to our session coordinator, Professor Razia, Director of Physical Education, University of Kerala. Thank you. Respected dignitaries on and off the dais, friends and colleagues, a very good evening on and all. This session, we are having discussion regarding sports excellence, engineering, management and technology. Sports engineering offers diverse business opportunities for developing innovative equipments to enhance athletic performance through technology. Career paths may include working with sports equipments manufacturing companies, sports science research, collaborating with the sports organizations to enhance training methodology. We are lucky to have few distinguished personalities who can contribute their experience in this field. Let me welcome Dr. R. Bindu, our esteemed Higher Education Minister, whose vision and leadership have been instrumental in fostering academic growth and innovation. We are privileged to have your presence, ma'am. I welcome on behalf of ISSK to this function. Now we have Dr. Rajashree, Director, Technical Education, Government of Kerala, and she will be acting as a moderator for this session. On behalf of ISSK, I welcome you to this function, ma'am. We have Sri George Thomas, former international badminton player and Arjuna Awadi, embodies the spirit of sports excellence. Your achievements on the court have inspired generations, and we are thrilled to hear from your side. On behalf of ISSK, I welcome you, sir. Colonel Sanjeev Nair, the Chief Executive Officer of Technopark. Sir, your experience in leading large teams in operational services, strategic project management, etc. will help us to develop new strategies in sports. We are looking forward to hear from you. On behalf of ISSK, I welcome you, sir.
We have two distinguished personalities from foreign. On Mr. Mark Arthur King, he is a professor in profession and sports scientist from Loughborough University. On behalf of ISSK, I welcome sir to this function. Mr. Kamya Vatangar, he is a person from sports, business management, and he is an expert from Iran. On behalf of ISSK, I welcome you, sir, to this session. Thank you. I invite our Honorable Higher Education Minister, Dr. Bindu Ma'am, to chair the session. Thank you. International Sports Summit, Kerala. കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് എക്സലൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, ഓണറബിൾ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദി ഡയസ്, ഈ സെമിനാറിൽ അവതരണങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന ഒരധ്യായം രചിക്കുന്നതിനാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹ്യവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ എക്കാലത്തും വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കായിക മേഖല മികവിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവായ നിലയിൽ ഈ സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും വിദഗ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ സമ്മിറ്റ് ഭാവി കായിക കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ കായിക സാധ്യതകളെ കൂടി ഊർജിതമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. സ്പോർട്സ് മാനവിക സംസ്കാരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഉദയ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഫങ്ഷനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിറവേറ്റുന്നത്. അത് ഒരു കഥാർസിസ് ആണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും തിന്മകളുടെ അംശങ്ങളെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെൻസിങ് ആണ് സ്പോർട്സ് സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്നത്. ആ അളവിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം മാനവിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്പോർട്സിനുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഒളിമ്പിക് മലനിരകളിൽ നടന്ന കായിക മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്മരണയിൽ എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് നാമധേയം നൽകിയിട്ടുള്ള രാജ്യാന്തരീയ മത്സരങ്ങൾ നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും വലിയ അളവിൽ കായിക മികവുകൾ പരിശീലനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ വിവരവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ യുഗത്തിൽ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശാസ്ത്രവും വലിയ വേഗതയോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങളാകെ നമ്മുടെ കായിക മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനും എങ്ങനെ സമർത്ഥമായി വിനിയോഗിക്കാമെന്ന ആലോചനയാണ് പ്രധാനമായും ഈ സെഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ടെക്നോളജിയുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കായിക മേഖലയിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ, കളിയിടങ്ങളുടെ, കളി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലാനുസാരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സമർത്ഥമായി നിറവേറ്റാം എന്നുള്ളത്
തീർച്ചയായും ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ അനുപേക്ഷണീയമായും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കടമയാണ്. വിവിധ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ എപ്രകാരമാണോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ കായിക മേഖലയിലും അത്തരത്തിലുള്ള കാലാനുസാരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൾച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും സുസജ്ജമായ കളിയിടങ്ങൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള വലിയ പരിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ. എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികവാർന്ന കളിക്കളങ്ങൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും മികവാർന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായ കാര്യമാണ്. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കിൽ സ്പോർട്സ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമായിട്ട് ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കായിക പ്രതിഭകളെയാണ് സ്പോർട്സ് പരിശീലനത്തിലേക്ക് നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കായിക പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അടുത്ത വർഷം മുതൽ 4-year UG പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരിക്കുലം പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം. ഇപ്പോൾ 1000 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് അതോടുകൂടി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായി വരും. കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിന്യസിക്കേണ്ടതായി വരും. അതുപോലെ സ്പോർട്സ് അനുബന്ധ മറ്റ് വൈജ്ഞാനിക മേഖലകൾ, അതായത് സ്പോർട്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ, സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പുതിയ കോഴ്സുകളും കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർവകലാശാലകളിലും ആരംഭിക്കണമെന്ന തീരുമാനം കായിക വകുപ്പും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്പോർട്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വലിയ നിലയിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരള സർവകലാശാലയും അത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. 57 കോടിയുടെ സ്റ്റേഡിയമാണ് MG സർവകലാശാലയിൽ സജ്ജമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൂതനമായ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മികച്ച കളി ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് കായിക തൽപരരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും മികവാർന്ന പിന്തുണ നൽകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയാണ്. എപ്പോഴും കായിക മികവുകൾ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇഴയെടുപ്പമുള്ള ബന്ധം കൂടിയായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയുള്ള വിധത്തിൽ സ്പോർട്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലും സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റിലും മറ്റും വിദഗ്ധരെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോഴ്സുകളും പരിശീലന പരിപാടികളും കൂടുതലായി കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സമിറ്റ് അതിനൊക്കെ വളരെ പ്രോത്സാഹനജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽവയ്പായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഒരു സമഗ്ര കായിക നയം കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഒരുപാട് താരോദയങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളവരാണ് കേരളം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഭൗതിക സാഹചര്യം തീർച്ചയായും നീന്തൽ പോലുള്ള ഇനങ്ങൾക്കും വലിയ സാധ്യതയും പ്രാധാന്യവുമാണ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾക്കും ചേരുന്ന വിധത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമീപനങ്ങൾ അതുമായി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ ദിശാബോധം പകരാൻ ഈ സെഷന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും യന്ത്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആനുകൂല്യം, അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ജീവിതത്തെ
വലിയ രീതിയിൽ സമ്പന്നമാക്കും എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും എന്ന പോലെ അവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മാതൃകകൾ കേട്ടും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും അത് കേരളീയ കായിക ജീവിതത്തിലേക്ക് സംശ്ലേഷിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമായ ഈ സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദഗ്ധരായ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ സ്പീക്കേഴ്സിന് നമുക്ക് അവസരം നൽകാം. അവർ പറയുന്നത് കൗതുകപൂർവം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് പരാവർത്തനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Now I invite Dr. Rajashree ma'am to speak few words to this particular people. Good afternoon, most respected Minister for Higher Education, who has inaugurated the panel on sports excellence, engineering, management and technology, Shri George Thomas Arjuna. Let me express my gratitude to Higher Education Minister Dr. Bindu ma'am. A token of appreciation from ISSK. I invite Mr. Gobavuma to present a token to her. Executive member in the Sports Council. Honorable Minister for Higher Education and Social Justice, Dr. R. Bindu, who has inaugurated this session on sports excellence, engineering, management and technology, Shri Gopakumar, Shri George Thomas Arjuna Awardee, Colonel Sanjeev Nair, Shri Mark Arthur King Professor, Loughborough University, Shri Kamyar Vatan Khatekar, Sports Business Management Expert, dear delegates, the organizers of ISSK, and all the participants who have come to attend various functions in connection with this seminar. So here we are coming to a panel which is very significant to the state, I should say, which is sports excellence, engineering, management and technology. So the state of sports and the excellence we can achieve in sports in the state of Kerala is very much related to the components that are going to be deliberated in this panel. As far as excellence in sports business is concerned, globally it is evident in the success of major leagues like NFL, NBA and English Premier League. Robust marketing, engagement and strategic partnerships contribute their financial success and global appeal. And excellence can also be attributed from a personalized way as well.
how can we make excellent sports person from grassroots levels? That is also very significant. And at the national level, we have success of leagues like IPL and ISL highlights the potential of sports business in India. Franchisee ownership, sponsorship deals, and broadcasting rights contribute to the economic viability of these leagues, showcasing excellence in sports business. And in Kerala, it is an emerging sports hub, as all of us know. It strives for excellence through sports tourism, traditional sports promotion, and talent development. The success of the state's football clubs in national competitions and the growth of sports-related businesses exemplify the pursuit of excellence. In addition to this, Kerala also has a vibrant startup ecosystem which can align with these initial steps that the sports person of the states is contributing. Then coming to sports engineering and technology, globally we have cutting-edge technology which is integrated to sports worldwide. Innovations include very advanced equipments, performance analysis, and fan engagement. And there are experiences which can be had virtually. Excellent technologies like Hawkeye in tennis and video assistant referee, and a large number of them in football also, they showcased the impact of engineering in sports. And in India also, the field of sports is adopting technology for training, performance analysis, and fan interaction. Cricket in particular leverages technologies like ball tracking systems. Sports tech startups are emerging, focusing on data analytics, wearables, and virtual experiences. And in Kerala, the state is witnessing increased integration of technology in sports with the use of data analytics in training and performance assessment, initiatives to digitize traditional sports events and enhance spectator experience showcase the technological advancements. Then coming to the management of sports, internationally, sports management involves strategic planning, event organization, athlete representation, and marketing. Top sports management firms work closely with athletes, teams, and organizations to optimize performance and enhance the business side of sports. And in the national level, sports management has gained prominence with the growth of sports leagues like the Indian Premier League and Indian Super League. Companies focus on player representation, event management, and developing sports infrastructure. And in our state, the sports management landscapes is in the stage of evolution with increased focus on promoting traditional sports and nurturing local talents. Organizations work on event management, athlete sport, and community engagement to boost sports business. And setting this context for the panel discussion, let us hear from the experts their perspectives on how we can have these elements integrated to make Kerala a sports hub internationally. First, let me invite Shri George Thomas Arjuna Awadi to share his views on the panel. And I request the panelists to speak for 10 minutes, then we can have discussions, if that is the plan. Is that okay? 10 minutes will be okay? Okay, let us start with Shri George Thomas. Good evening, everyone. Respected panel members, respected Minister in absentia, respected delegates from various parts of the country. First of all, let me congratulate the state government, Kerala Sports Council, Sports Secretariat for conducting such a big function, big seminar or big program exclusively for sports. I think this is the first time. I was involved in sports activities for last 25-30 years in the state, but this is the first time such a big
sports program is conducting in Kerala exclusively for sports, and all parts of different walks of life people are attending this program. And let me congratulate again the government for organizing such a big function. Today is our program. This panel discussion is about how to improve the performance using engineering, technology, science and management. It's a very big subject. If you want to discuss about each subject, it will take hours. But I am just talking from my sports career and my visit to different parts of the country, different parts of the abroad, many sports stadiums, sports clubs, and with that only I am just talking about my experience only. Maybe many of the people will have much more experience, but I am just starting with how we can collaborate science, management, engineering with sports to enhance the performance. First of all, let me start with my first visit 15 years back. I had a visit to, when I was going as a player of Indian team as World Championship at Madrid. I had visited the Real Madrid club just for my sake of my interest. Because you must say, everybody knows that Real Madrid, one of the biggest club in the world, football. So I had visited, after that I went to that museum. They have a museum. Still that museum is there. I went there. So they were showing how computer-aided football is. They are teaching football through computer. See, I was just shocked when I saw a corner kick is taking, the computer is calculating how the ball will turn when you hit with this much pressure. So this is a calculation done by a computer. So this is how, with the aid of computer, I am talking about 15 years back, they are teaching the students, they are teaching the camp students with the help of computer. So I started at that time I was playing in the Indian team. I was at Patiala. I never used to see such any type of computerized training anywhere. But the countries were developed so much. After that, slowly it started coming to India. And Patiala also, when I started in the national camps in 86, 90, 94, 98, Commonwealth Games, Asian Games and all, slowly it has started picking up. Slowly is coaching in a scientific manner. And there are I have seen lot of equipments in Patiala also, lot of equipments which can examine the strength of each muscles. And whichever the muscle is weak, the computer itself will give you the suggestions how to improve the strength of the muscles. Like that, there are so many equipments have started coming. These are all engineering marvels. And if you take the training, if you take the recovery, if you take the whatever type of training, and especially skill games, all the skill games, there are a lot of machines have come. There are, if you take the example of table tennis, badminton or tennis, there are a lot of feeding machines have come. So I have seen these type of machines in China and Indonesia. There are many academies, they started using this type of feeding machines. They can adjust the speed of the machine, they can adjust the angle of the machine, they can do whatever they want, they can do it. If a player is having some weakness in somewhere, so that machine can calculate and the machine can feed accordingly the speed of the machine, the speed of the ball or shuttle, whatever it can be done, it can done, and it can work out on the specific areas of that student, and it can be worked out. So like that, many academies in India itself, you can go to Gobichand Academy or Prakash Padukone Academy. I am talking because I am a badminton player, I am talking out from badminton. So we can see many academies, you can see these type of latest equipments. These are the equipments, with the equipments the people started training, which is very useful for the high level training. And if you come to the sports medicine side, you can see robotic surgeries have started in sports science. Arthroscopy has started through robotic. So earlier when we had injuries,
when I was having an injury, and ACL injury when I had, it took almost 1 year to come back to the court. But now it is taking only 3 to 4 months, people are back to court. This is a latest developments. I have seen recently, one of my friend, I have seen your international player got operated. I visited him. So next day onwards, the surgery was done on a particular day. Next day onwards, they started his rehabilitation. Except the operating part, all the muscles where he was started doing the exercises. And slowly, 1 month, 2 months, 3 months down, almost 3 months he started back to the court. And 6 months he is back to the international circuit. So this is how the machines, with the help of robotic and with the help of machines, computerized machines, the people recovery systems are going on. So this is a fast, very, very fast developing area, and we can leverage the technology in everything. All trainings, all recoveries, all muscle building, all strengthening, everything we can use the help of machines, we can use the help of computers, and we can work out our own, we can set what we want, and accordingly we can work on that. Every field now it has gone. Management is another aspect. Any sport can develop only through a high level of management. Any player, he can also have, recently the people were telling, one group, high level of management group was talking to me, I am managing Lakshya Sen. I didn't understand what does it mean, he is managing Lakshya Sen. So Lakshya Sen is the emerging badminton player. So he is managing this, everything is taken care of that player by them. His tournaments, his schedules, his practicing things, his workouts, his advertisements, his payments, his money matters, his investments, everything is done by that agency. So this is how the sports has gone. So earlier in India, it was not very professional. Now this has gone to a different level. The professional players like all Sindhu, you could take a top level of players, they are all multi-millionaires. So you can see how they are managed by the managing agencies. So this is how the sports also. When they conduct a tournament, how professionally they conduct the tournament, how professionally they are getting the advertisements, how professionally they are conducting the tournaments. All these things are big examples for us. How the cricket is conducted, how the World Cup was conducted recently. It was taken by a management agency. So like that we can do a lot of things through management. So management, engineering, technology, etc. everything is highly integrated with the sports now. So I feel this everything to be collaborated, and we can do wonders in sports. And recently when we had a chance to have a discussion with the Honorable Sports Minister, so we told in Kerala what we can do best is we can request big companies to take over one game. Like one game can be taken over by one big company like IOCL, one can be taken by Shipyard, one game can be taken by Bharat Petroleum. Like that one game can be taken by each big companies, so that government can give all infrastructure, the infrastructure facilities they can be given the coaches service, because we have very good coaches in our sports council, so we can use their services, and the payment of the players, their tournaments, their food, their rehabilitation, their all support can be done by that company. So like that one model was given to him. I hope the government will consider that. This is a way we can proceed. Can Sports. we go to the next panelist, sir? Can we go to the next panelist and then come again? So that was very interesting to listen to Sri George Thomas, and we see how in his early days of developing as a sports person, where technology was and where technology stands now. So we can make use of all these capabilities very easily with all the technologies around us, whatever he was mentioned, be it computation or be it data or be it rehabilitation opportunities or be it management. It was all it can all be well placed, and let us think of a sports ecosystem in Kerala with all these ingredients. How can we have
coaches for a person who is a college athlete? How can another person be his coach? How can a management student be managing all his sports development activities? So it is an interesting way of looking at how engineering, management and technology can be integrated to create a holistic sports ecosystem in Kerala. Thank you very much. We will again come to you. Now, in connecting with this, I would like to go to Sri Mark Arthur King, professor from Loughborough University. I understand he is a mathematician as well, and how a scientist looks at sports, and he is also a sports person, if I'm right. So that makes the discussion will be very interesting. From both perspectives, a single person will be able to interact with us. Let us listen to Professor. Thank you very much, and it's an absolute pleasure to be here and in this session on sports excellence, engineering, management and technology. My passion is sport. I love sport. I always have throughout my life, and yes, I play sport, play badminton, but not quite to some colleagues' levels, but still manage to play for England on a good day. But I'm a professor of sports biomechanics at Loughborough University. I went to Loughborough 35 years ago because I love sport, and Loughborough's #1 in the world for sport, but I was good at mathematics. So I combined those two together, combining science and sport together in a degree program which was mathematics and sport, and that was quite rare back there. And when I came to India 6 years ago, I went to an engineering conference, and I was talking about sports science, and I was the only sports scientist there. But now, 6 years later, looking at the passion in Kerala and India for sports science, it really encourages me that India is on an upward trend, and I look forward to seeing you compete and win at Olympics and World Cups, etc., going forwards. I'm an academic at heart, and I use academic understanding and science to try and further our knowledge in sport. And understanding is crucial to me, and as a biomechanist, I have two burning questions. One about how to maximize sport performance, and one around minimizing injury risk. Because if you're injured, you can't perform, and these two go very close hand in hand together. And from a mathematics perspective, I use computer modeling and use technology to try and answer these questions. Why can't I be the elite athlete that others? How can they do so much better than me? What stops me, and how are they so good? And it all comes down to understanding, and alongside that is education. So I am a researcher, but we need to then educate others and bring up the base knowledge of everybody so that we can all progress in sport. As we move forward, I heard the saying, data is king, somewhere in this conference, and this is very true. We're in the era of collecting so much data in sport. The challenge is, do we know what is the right data to collect? What is the data that's most useful to help people improve performance and reduce injuries, from my perspective? And that's the real challenge. There is too much data, arguably, with AI and machine learning. And how can we, as scientists and coaches, work out what is the useful data amongst that, so that we can make a difference in sport and allow people to achieve their potential. Not everybody can be an Olympic or world champion, but everybody should have the right to enjoy sport to their potential. And so that's where we are. That's the cusp of where we are. Computer power is so good, technology is great, and we heard about robotics and feeding and that sort of thing. But we need to understand what makes the difference in sport. One of the things that I'm looking at the moment is, how do you use virtual reality? Can you train against someone before you compete against them in competition? Using machine learning and AI, but also virtual reality alongside that. Everything is possible nowadays. We've just got to work out what's the right and most effective way to use our science and use our knowledge to make a right difference, and that's where I come from. So that was really interesting. Sports science as a main stream of knowledge, and then a sports person,
and a machine learning specialist with lots and lots of optimization algorithms for performance optimization, then all kinds of optimization in cost, everything. So we listen to a person, a professor with very good research credentials who is with us today, an academician and sports person, and this opens up wide possibilities for us higher education institutions to design academic programs in the Department of Physical Education to find research problems which closely work with mathematics and computing departments to see how we can have an interdisciplinary way of empowering sports in our universities. It is no longer a subject or some entertainment or a co-curricular activity, but it goes along with it, aligns or gels well with academics, and we can find people discussing sports in mathematics professors' rooms and in engineers, mechanical engineering expert rooms and things like that. So that was really amazing, and let us make use of this in our institutions and universities to see how we can have our in-house sports enhanced with these potential areas and potential insights. So now let us invite Sri Kamyar Vadankade, sports business management expert, who will be who is with us, who will be helping us see how we can have management experts work with sports person and then empower them for achieving their goals in a fulfilled way. Thank you very much. Good afternoon. Thanks for the honored panel, distinguished guests, ladies and gentlemen. Hi to Kerala. I'm very honored to be here with you. Thanks for ISSK for invitation, our partners RBS for facilitating to be here. Actually, this is one of the best era and the pathway for the success. Now we have here 4 chapters: excellence, management, engineering, as well as the technology. Each of them could be one complete seminar, but now we are here just to brief about it. Scientifically, amazing. Thank you, Dr. Mark. Starting from mathematics, go to the researchers, use the technology, AI, and so on. These are all perfect tools which we have it today. When I was studying and I was kids, we didn't have it. We didn't have a smartphone. We didn't have this internet, correct? But now, within the short period of the time, world changed. Everything changed. The sport also going to be changed. Now, particularly asked about the management. I would like to just bring few examples. The place where I'm coming from, Qatar, which everybody knows a hub of the sport and a good venue and hosting the sport venues. In last 22 years, by my own observation, participation, and involvement on the development in different infrastructure and strategic, as well as the align with the sport, I would like to share with you a few things on that. Does Kerala can have such a success or similar success or even better? I will tell you, yes, they can. India, they can. Kerala, I have seen they have the policy for the sport, which is many states I haven't seen, even they have it. This summit is one of those outcome of that policy. When you have a policy, when you have a willing, if there is a will, there is a way. This government having willing to develop the sport in this state and eventually in India. So yes, we started in Qatar also the same. 22 years ago, it was not, FIFA not happened. It started with small events, like 9 balls, like table tennis, and so on. And eventually the infrastructure, budgetary, and development in all area has developed. And last year, 2022, we had FIFA. Now we have Asian Football Cup, correct? So where these are coming from? The management. Management is the glue to bring all this stuff together, to have a policy, to give the area to the development.
Are we expecting everything A to Z government to do it? No, of course no. Even basic things, public developers can do it. As long as the government provided the proper facility and infrastructure and the policy and regulations, people can do a good job. University, investors, everything. But the key element is, if you are targeting excellence, yes, elite and excellence is a top and peak of the mountain. Yes, you have to touch it. But it's not coming by 1 or 2 days training few people. You have to start from the basic. You have to start from the next generation. Next generation concentration to develop them in proper way by providing the proper training, proper facility, proper education, automatically existing generation will get also benefit. Existing generation will get benefit if you just focus for the developing the next generation. This is, I have seen it by my own eyes, how developed Qatar. Correct? Education, very important. So education in terms of sport is very important from the childhood time. Facility is very important. When we speak about the facility in last couple session and yesterday, there was a fantastic project, stadium building, infrastructure refurbishment, new infrastructure, new bicycle paths, I don't know, open gyms and so on. So many things. Yes, these are, we need it. Of course we need it. But shall we wait some budgetary come from government or developers to invest in this country and then we see the result? No. You can touch the facility all around the world. You can have access to the best facility right now, our gentleman has said. Real Madrid, you have visited the museum. They keep their legacy. The today Real Madrid is not the one you have seen it in the museum, but they kept the legacy, they honored on that, and they developed themselves. You can have access to that. You can train your kids, your coaches all around the international facility until and unless your facility grow up, until your policy formed up. Imagine Ministry of Sport here bringing a policy, bringing a program, correct? And during the implementation, you will need a lot of things. This is about, again, management, as you asked me. Implementation, you will see, oh, where is the custom clearance? Where is the needed regulation? Where is the needed law? Where is the other stakeholder participation? My program and my budget needed a lot of other stakeholders collaboration. Those collaboration from day one by providing the governance group and the one who provided the program is a must. You can't move within a couple of years if just one entity run the program. One governance from the same team should deal with all the stakeholders. Go to the parliament, change the needed rules. Go to the municipalities, different council. Go to the university, advertise the needed research. Bring the consultants and participate the university students, a part of their project and master and PhD, participate on your problem. One entity cannot solve all the problems. If you want to develop it, all should go together. This government, by providing this summit and providing the policy, shown their willingness to bring this elite to this country. This elite, thank you. This elite, by providing education to the lower grades of the kids and the young people, and eventually goes by collaboration with other governmental organizations, I'm sure 100% with couple years you will see the fruit and result of that. So this is a short but little bit detailed about the management. Thank you, Sri Kamyar, for that. So we need to have an integrated approach to developing sports in the state, which includes infrastructure, involvement of all stakeholders, the right kind of policies, the right kinds of rules, and everything in place. And it should start for children from early childhood itself, how they can be developed into full-fledged sports persons. Thank you for that interesting insight. And it is clear that he has put it that
if there is a will, there is a way. So let us hope that we, with this summit, we are opening the will that is available, and the way will definitely be there. Now we have the panelist, Colonel Sanjeev Nair, Chief Executive Officer of Technopark. And we all know that Technopark is in Trivandrum. It has around 350 companies now, or more than that. 480 is Technopark in Thiruvananthapuram, which is less than a kilometer away from this place, is with 480 companies, IT companies, deep technology companies and everything. So we have a very, very vibrant sports business ecosystem which is just across the road. And here is the CEO for that Colonel Sanjeev Nair. Let us listen to him and see how sports can be encouraged with startups and businesses, and how this can enhance the capabilities of our sports people in the state. Yeah, good evening, everyone. Honorable Minister of Higher Education in absentia, eminent speakers on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. Now, it's a wonderful initiative that I could see here from International Sports Summit Kerala out here. I'll be talking on this particular subject of today, that is sports excellence, engineering, management and technology, from two perspectives. First, since I am from a defense background, so I want to, stress upon something on the relevance of sports. This is a, very common tagline which normally whenever I go to any institute, I normally use this tagline. Pick up one sport in your life. It is applicable to everyone. One sport in your life, because that, makes a person so confident. That is the first and foremost thing. And it generates an innovative mind. If you look at today's scenario, you will not find, the conventional jobs to come up in some time. The jobs are actually applicable to the people who are innovative. And sports is one dimension which is, which creates that, effect for, having an innovative mind. Third part is, you become a thinker in that process, and it is a good means of getting out of the virtual world. And one thing which I want to stress upon is, since we used to have this game parade and all those things during our army days, it was one arena wherein, there was no difference between officers and the Jawans. That is the one place where it used to be a level playing ground, where everybody is a player. And that used to inculcate that habit of camaraderie and team spirit. And then, in the academy also, we had various strings of teams. In the sense that, it should be applicable in schools and colleges as well. In fact, there should not be any spectator. Everybody should be on the ground. He could be playing in string 1, 2, 3, 4, 5, whichever. But that aspect is very, very much relevant, and particularly in colleges and institutions, this particular aspect should be taken care of, so that everybody is on the ground, nobody should be a spectator. So this is from the sports, relevance of sports that I've spoken about from, my own experience being in the defense segment. Now I'll talk about the other aspect, which is more related to sports and technology. Now, this is actually a combination of sports and technology. These dimensions might be looking very, very different, but if you look at both the things, it has got some salient aspects which has got commonality. First is, you need to strategize. So that is applicable in technological field also, as well as in sports arena. You have to believe in your instincts. You have to have that knowledge. You have to have that skill set. So if you overlap these domains, there are so many things which are in common. Relevant aspects which could be very, very, important in the technological aspect is that we should be focusing more on R&D aspects.
So there are companies which are involved in this, R&D behind, improving the sports infrastructure. And then, the penetration of sports into the grassroots level, which was spoken in the previous session also. Now that even the latest gadgets that are coming, that should be available at the grassroots level too. It should have that much of penetration. And there should be a focus on, the sustainability factor also. So there should be some, means of having eco-labeling of whatever sports infrastructure is coming up, be it in terms of goods or the sporting facilities or the training tools that are available. In all those things, there should be some sort of an eco-label which should gauge, okay, whether this particular thing which is coming out, whether it is sustainable or not. Next part is inclusivity. This is a very, very important point, because normally what happens is that whatever data analysis is being done, it is mostly, those data is captured from a particular gender. Mostly it might be, because, the data would be taken from the male gender only, and the same template is applied everywhere. So this is one aspect wherein whatever data has been taken out for any sort of analysis, it should have a diversity in that. It should have, data collected from both the genders, even from the disabled fraternity, with different sexual orientation, be it any ethnicity or something like that. So the data, more the data is inclusive, the analysis will be more relevant. And the data that I'm talking about, this data should be available in the open domain. It should not be just restricted to a particular segment. It should be available in the open domain, so that, any startup or any company which wants to exploit that data, they can utilize that. It should be available in the open domain. The next part is related to, blending academia also into this particular part. So sports engineering is a very, very important, could be an important stream which can be picked up by students as well, because it will give different flavors of technology which are relevant to sports, be it aerodynamics or fluid mechanics or simulation and modeling. There are so many things into that. So lastly, which I want to convey is that, when Dr. Rajshri was mentioning about, see, in Technopark there are about 486 companies which are there. They are into various types of emerging technologies like AI, IoT, blockchain and all those things. So the ecosystem is available. So if the relevant data is available, the things can be, utilized in a better way. And even for, initiating a startup venture, the best thing is to collaborate. Because prior to this, I was with an organization called as Defense Innovation Organization. We had a startup called Astromeda. So that was founded by a doctor and an aerodynamic engineer. So in a similar pattern, it can be done even for somebody who is looking for developing a startup. So a person who is, excelling in the sports arena, he getting in or she getting in collaboration with somebody who is a technologist. So that gives a new dimension of, starting a good startup ecosystem. Similarly, there should be an avenue for, this sports engineering networking. Networking is very, very important, so that, you come to know people from, multiple disciplinary things, so that you can collaborate and evolve a better product. So at the end, I would like to just highlight on this particular aspect only. You all might be, parents or teachers at different level. Please instill this feeling in your kids' mind to pick up one sport in their life. That will be a game changer. A game can be a game changer. Thank you. Thank you, Sri Sanjeev, for those interesting points. So the positive aspects of sports, and then for data, the importance of data analytics in sports, and the need to have open data and veracity of data in analyzing sports performance and every connected aspect of sports, and also for these startup initiatives that can be had in Technopark or in departments, in universities,
where we need to acknowledge that sports engineering is a purely interdisciplinary area where different people come and talk together and solve problems for the betterment and enhancing sports. And let us hope sports will become a very interesting culture. I think we can have one more round of discussion if there's something. I pass on to Sri George Thomas, whom I was interrupting when he was speaking. You can add some more points to what you have been discussing. I think it was a very wonderful discussion today. A lot of things to work. So earlier, when as a sports person, we always used to say 3 Ds makes a champion. That is determination, dedication, and devotion. These were the 3 Ds to make a champion. Now I feel to make a champion, you require these 3 factors also: engineering, management, and technology, in addition to 3 Ds. This is what I feel, and this is a high level of, the competition is very high, and the sport is not like olden days. It's a multi-million business now. It's not earlier days. It is a highly competitive, and we all very happy that our country is doing very well. In the Olympics, if you take last Asian Games, we crossed 100 medals, and this Olympics also, Paris also, we are waiting more medals. I think earlier in India, we always used to depend only on hockey. Now it has gone up. We never expected that we will get a gold medal in athletics. That also we got it. So now we are expecting more medals in this Paris Olympics, and our country is also doing a lot of things. I feel our state also should, come up to that level, because we are producing, I'm 100%, we are one of the best systems we have. As our spokesperson earlier said, we have a policy. We have got a lot of schools. We have got a lot of hostels. We have got a lot of facilities. But our athletes are not coming after a level. When it comes to the Olympic, up to participation it is there. But except Srijesh, we are not getting an Olympic medal. So we have to aim for that. So we need a very good, and I feel we have one centralized academy in Trivandrum, or a centralized place with all equipments, all support of all computerized equipments, all technology, all science, all management, everything together we should have a centralized academy. And this is one of the best places. This center itself is a good place for having a good academy, because Sai is doing a good academy here, but Elite Sports Center is also here, but we have to make it a best kind of an academy here, so that we can expect a lot of medals from Kerala for the future Olympics in 24 and 28 and 32. So I hope this is going to be a beginning for our journey to 28 and 32, 36 Olympics. This is going to be a good beginning, and I wish all the best for our organizers for conducting this event and to have a good follow-up. Thank you. Thank you, that was interesting. So the shift in focus, the shift in making a champion, it has been shifted from the earlier 3 Ds to something else which is external and which is essentially part of the ecosystem. So it gives a kind of equal opportunity to many more people to become champions. So you have something to add, sir? Yeah. Thank you. Regarding the investment, the question, just I want to ask a few things. Look, whenever investment comes, always we are expecting government is the A to Z of the investors, should have the bulk and full and complete investment. There are so many models of the business. So many of the different business model can bring the fund and money from different sources. Public developers, you provide for them the facility in order they gain from the outlet of that facility. Means they gain the money from the operation of that facility. Okay? A couple days ago, we were having here the session. They were saying if you have a 2,300 matches, football would be happening this year in the Kerala. So you imagine only by providing the refund from the
PPV of the TV, 1,300 plus kids can be educated, can be trained in the football. So see, you give them different facility for the fund. So investment have a lot of way to come. So just a matter of, again, government facilitate the proper rules and platform for the investors for the secure and long-term ROI return. Money will come, then results will come. Go back to the data. We're just discussing about a lot of data. Network technology. By having the Web3, everybody will be the owner of their own data, gathering a lot of data from the sport activities. Everybody owning that data can make from that data money. Web3, bring the money back to yourself. Okay, not now, by a couple years. Everybody in entire the world knows India is the #1 in IT. You will find the first rather than anybody else in the world, trust me. So, social medias, different way of the money can be transferred back. Some of the activities can be done even without the money, activating a lot of NGOs, volunteers. The sport ecosystem, which is available in this government policy, is one of them. Imagine about 100 plus seats of the operation of the small clubs and sport facility in each single village, running by their own community, and then train them. They give them only one interest. If you have a talented, if you are good, you can go to the center hub and then arrange the center city of the sports city center in the Kerala, and everybody targeting to that. This chain of the 100 plus small seats, many of them even do not need the government investment, can be invested by their own community. So investment is very important. Thank you very much. I just added to the gentleman. Yeah. So those are very, very interesting models, business models for bringing in investment in the sports sector. Now let us open the questions to the audience. I request the audience to ask questions, and if you can also point out who should be answering the question, it will be good. Yeah, please come up with your questions. We can have 4 questions, 3-4 questions. This is to Mark, the mathematician. Mark, you mentioned that there are a lot of, what happens is a data deluge or data flooding. So, as the Browning poet says, data everywhere, not a reliable data to deal with. So, in a data flood area or data deluge time, how we can manage data for goodness? Take the example of sports, cricket data, tennis data, or badminton data, how it could be modeled as per the computational modeling, how can it can be modeled? Okay, thank you for the question. I think it was about collecting lots of data and how it can be used and modelled. I think you have to think about what are the data sources you need at the start, and then what's your KPI for success? You know, what are the attributes of success? Sometimes that's easy, like throwing a ball faster or jumping higher. Sometimes in team sports, it's a much more complex algorithm. So, and that's where we use machine learning and clustering techniques to try and look at those big data sources and say, you know, can we understand what success looks like, and then can we predict success going forwards? And if we can, it allows us to fast track and to optimize our processes to make a difference for athletes in the future. What about the virtual football, virtual tennis, virtual badminton modeling? What would be a virtual tennis simulation could be done? Yeah, I mean, if you... Simulation. Yeah, so simulation in a virtual environment needs us to have the algorithms and the data so that we can essentially play someone and predict how they would play. So if Djokovic, that's playing the Australian Open at the moment, for example, if you were to play him tomorrow in the semi-final, how could you train today in a virtual environment so that you could be the best prepared possible? So that
juice or advantage in the final set, if you got that far against him, what was he likely to do under those pressure situations? What's his go-to shot, and how could you practice against it? All of these things are possible as we move forward. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Any other questions? Hello. I just had one question to the sports scientists over here. You spoke about there is a lot of technology and biomechanics used for injury prevention and so on and so forth. And we have seen a lot of technology which is now available to track athletes' performance, etc. What is happening is this technology currently is accessible to the people who have already been selected to be a professional athlete or a professional player. We need something at the grassroots level where it can reach the masses. So what I'm trying to get at is the major issue across any sport at grassroots level is how do you make these selections or scouting more objective in nature? Because currently there is a lot of subjectivity seeped into the system, and the gaps which that subjectivity opens up leads to a lot of does not allow more transparency. So can we move from a subjective scouting to an objective scouting by looking at a country like India, where for any trials, for any opportunity, millions of people apply? So how can we do that so that the grassroots population benefits from technology more? Yeah, thank you. Yes, absolutely. And technology is now good enough to offer this to the masses. We've all probably got a smartphone in their pockets. Everybody in the audience, I'm sure, has one of these. These are so strong and so powerful now that the challenge is, how do we use technology in a good way to offer opportunity to all? And we're on the verge of doing that. From our information with elite athletes, we know what elite athletes look like. And it is a multidisciplinary approach. It's not just one aspect. The challenge for us is to think, for a 10-year-old and a 12-year-old, etc., what does good look like? What are those attributes that would mean someone's going to be successful in the future, or more likely to be successful? And that there's still some knowledge to be learnt there, because it's only in the relatively recent years that technology has allowed us to collect, rich data sources in the field. But yes, I think we're at the point now where technology can support scouting and talent ID, and perhaps one day be a complete objective solution to take over in some way, shape or form. Yeah, I think in this case, I just want to add to that. We have to have formal ways of introducing this in curriculum, where this kind of technology platforms are accessible to students who are interested in sports, and then that helps in grooming them from school days itself. That can be, we can think of some such options where when we look at grassroots level and informal schools itself, for different games, if we can have some open platforms where students are able to groom themselves, this will work. It's okay. Any other questions or any other points? Any other questions? It's okay. So shall we have something to add? Okay, done. Okay. Start. Well, now it's time to express our gratitude to panelists, those who are present here, far away from India. I would like to express my gratitude to all the panelists who are present here. Thank you, Anandal. I would like to request Mr. Goban, Executive Member of Kerala State Sports Council, to present a memento to the panelists.
I request Kamiyar Vatanga to accept our token of love from ISSK. Let me invite Mr. Mark Arthur King to receive memento. Mr. Goban will be presenting memento to Mr. Mark Arthur King. Thank you, sir. I would like to invite Colonel Sajiv Nair to receive memento from Goban. Thank you sir for being here. I would like to invite Mr. George Thomas, Arjuna Awardee, to receive memento from Goban. I invite Dr. Rajashree ma'am to receive memento from Goban. Now let me conclude this session once again thanking you for accepting and coming over this ISSK function, and thank you all the audience for your patient listening. Thank you Anandal. Thank you. Thank you so much to all the panel members for that session, and that session was on the topic Sports Excellence, Engineering Management and Technology. So once again, thanking to all the panel members for that amazing session, and the session was on the topic Sports Excellence, Engineering Management and Technology. So humbly requesting from our side that once a session has started, requesting everybody to maintain decorum and silence inside the hall so that we can progress with the session peacefully. So once again, kindly requesting everybody to maintain silence and decorum inside the hall once a session begins so that we can progress with the session peacefully. So it's high time to move on to the next session for the day. So once again, I would love to extend my sincere gratitude to all the esteemed guests' insightful session on sports excellence, engineering management and technology, and definitely their expertise added tremendous value to this event, and we are truly appreciating your time and contributions. So now it is high time that we move on to the next session for the day without much delay. So for officially starting with the next session on the topic Wellness in Focus, it is our pleasure to welcome onto the stage Srimati Veena George, Honorable Minister for Health. She will be coming soon, and with that we will be starting with the next session on the topic Wellness in Focus. So once again we are witnessing International Sports Summit Kerala 2024, which is happening from 23rd of January till the 26th of January. And once again, it is our pleasure and enthusiasm that we welcome you to the International Sports Summit of Kerala 2024.
So as we all know, we all have gathered here to celebrate the spirit of sportsmanship, unity and the global impact of athletics. And also this summit serves as a platform to foster collaboration, exchange ideas and chart the course for the future of sports in our ever-evolving world. And we already know that throughout this day we will be engaged in a lot of insightful conferences, a lot of discussions, a lot of queries and answers, and therefore it is proving that it is not only just about the games but also about this kind of shared memories, experiences and also discussions that really make sports a powerful force in making a constant and also in a peaceful mind. So once again, it is with utmost pleasure and enthusiasm welcoming again and again each one of you to the International Sports Summit of Kerala 2024. Our esteemed guests are on their way, and in about 5 minutes we will be able to start with the next session for the day, which is on the topic Wellness in Focus. So once again, kindly requesting everyone to maintain silence and decorum inside the hall once we progress with the session so that we can continue with the session peacefully. So in about 5 minutes, we will be good to start with the next session on the topic Wellness in Focus. And also, important announcement, I already mentioned before the previous session, e-sports പ്രദർശനം പരിചയപ്പെടാനും കാണാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ basement B2-ൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. So you can explore more about e-sports there in the basement B2. And also, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും ഒരു ചെറിയ സ്നേഹ സമ്മാനമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കളക്ട് the compliment as a token of love from our side. And once again, requesting everyone to please be settled down and be comfortable so that we can start the next session on the topic Wellness in Focus in about 5 minutes. So requesting once again everyone to please be settled down and comfortable. And as I already told, as the session progresses, let's all maintain a decorum and silence inside the hall so that we can progress with the session peacefully. Thank you so much.
Once again, we all are witnessing the most prestigious event of International Sports Summit of Kerala 2024, which is extending from the 23rd of January till the 26th of January 2024. So once again and again, I would love to get into everybody's attention that we all have gathered here to celebrate the spirit of sportsmanship, unity, and also the global impact of athletics. And as we all know that Kerala is on a historic journey to pioneer the national first sports economy, poised to revolutionize the sporting landscape. And to set the platform for this monumental shift, we are coming up with the International Sports Summit of Kerala 2024. So as we already told that throughout these days, we will be engaged in a lot of insightful discussions, a lot of conferences, a lot of queries and answers, which in turn proves that it is not only just about the games that we play, but also about these kind of shared memories, shared experiences, discussions, conferences and whatnot. This actually makes sports a powerful force in making a positive atmosphere and also a positive mind. So once again, we all are witnessing the International Sports Summit of Kerala 2024. So again and again, I would love to get everybody's attention to please be seated and be settled down. You can be comfortable. In about 5 minutes, we will be good to start with the next session. ഹോളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അല്പസമയത്തിനകം നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹാളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം അടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. And also please consider moving forward and filling out the vacant round tables and chairs in the front side. So once again and again requesting everybody to please be settled down and be comfortable so that we can start with the next session on Wellness in Focus. Our esteemed guests are here, some are on the way. So once our guests are ready, we will be good to start with this session. ഹോളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആണെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. We are going to start with the next session on the topic Wellness in Focus. So to officially start with the session on Wellness in Focus, we have chairing the session by Honorable Minister of Health, Srimati Veena George. She is on the way. And next, I would love to call upon to the stage Dr. Jayan D, Ayurveda Sports Specialist, who will be the moderator for the session Wellness in Focus. Inviting to the dais Dr. Jayan D, Ayurveda Sports Specialist. Next, it is our pleasure inviting onto the dais Srimati Jessica Gonzalez Larson, Manager, MGL Evolution. Heartfully inviting to the dais Srimati Jessica Gonzalez Larson, Manager, MGL Evolution. Next, I would love to invite to the dais Dr. Shine, Sports Ayurveda Department of Indian Systems of Medicine. Welcome you, sir. Next, I would love to invite to the dais Srimati Satoko Wada, GM, Kanan International Education Academy, Japan. Inviting Srimati Satoko Wada onto the dais, ma'am, please. Along with her, I would love to
invite her translator, MP Singh. Welcoming you also as well onto the dais, sir. Next, it is our pleasure to welcome Dr. Preeta PR, Senior Specialist Medical Officer, Kerala Institute of Sports, Ayurveda and Research. Welcoming ma'am onto the dais. Next, it is our pleasure to welcome Sri Amit Malik, Country Lead, India International Physical Literacy Association. Welcoming you, sir, onto the dais. Next, it is our pleasure to welcome Srimati Renju Suresh, Standing Committee Member, Kerala State Sports Council, as a session leader for the session Wellness in Focus. Welcoming ma'am onto the dais. Next, it is my pleasure to welcome before you Dr. Jitin Jose, Assistant Professor, Marivanius Trivandrum, and handing over the session to you, sir. Good evening, ladies and gentlemen. We are gathered here for the penultimate session for this particular day, and the session we will be focusing is Wellness in Focus. As the name suggests, the concept of wellness cannot be defined in a sentence or no, as it refers to the holistic approach to maintain a healthy and balanced lifestyle. It goes beyond absence of illness and encompasses physical, mental and social well-being. To share the thoughts regarding the same, we got a wonderful panel of experts for discussion amongst us. So, without delay, I, on behalf of ISSK 2024, welcome all the panel members to this particular session, namely Dr. Jayan T.S., who is the retired Joint Director, ISM, Government of Kerala, will be the moderator for this particular session. And with a warm heart, I, on behalf of ISSK, welcome you to the session, sir. And our panel of experts includes Ms. Jessica Gonzalez Larson, Dr. Shine, Mr. Satoko Wada, Sri Amit Malik, Dr. Preeta PR, and we are also having the presence of our Standing Committee Member of Kerala State Sports Council, Sri Renju Suresh. I am extremely happy to welcome you all to this particular discussion on behalf of ISSK. Now, moving on, may I invite Dr. Jayan T.S. to take charge as the moderator, as our minister is on the way. She will be joining, and as soon as she joins the session, she will be chairing our session. By the time, our moderator, Dr. Jayan T.S., will be moderating and giving his thoughts regarding the same of this particular topic, Wellness in Focus. Over to you, sir, please. Respected Chairperson, Honorable Minister Veena George, she is yet to come, and well-known dignitaries and the panel doctors. See, what is sports wellness? It is an overall health and the physical and mental fitness of a person who is involved in the sports. Physical fitness is particularly concentrated to the physical fitness of an athlete for that purpose only. But in case of sports wellness, it is an overall health and the physical and mental and social well-being we are to consider. By going under this heading, we have to consider about the physical fitness of the athlete, so also the nutritional and the food concepts, so also the injury prevention,
and exercises for their physical fitness, and so many Ayurvedic experts are there. What is the role of Ayurveda in sports wellness? That also we have to discuss. Being an Ayurveda doctor, I have to say, each athlete is an unique person composed of his own body nature. It's a peculiar body composition. That is what Ayurveda said in years back or centuries back as dosha or prakriti. So according to the constitution of his body, we have to personalize the protocol of each athlete for his wellness and fitness. So also the nutrition. According to Ayurveda, the Prakriti or the body constitution is Vata, Pitta and Kapha. So the Ayurveda highlights the nutrition or the food according to his body constitution. We are considering balanced diet and also the micronutrients to the athlete. So also we have to think about the yoga and exercise, how it can be personalized to an athlete, his needs. According to that, we have to plan the exercise for a particular person. It's a personalized approach. That is what we have to discuss. So also in injury management, we have to think about the preventive aspect, so also the therapeutic aspect, so also the rehabilitative aspect. So we have very good panel, so we can discuss one by one. Thank you, one and all. Now, to share their thoughts regarding this Wellness in Focus, I invite Ms. Jessica Gonzalez Larson. She is the manager of MGL Evolution Company. Ma'am, please. Hi, good afternoon. Thank you all for the invitation to this event. First of all, I would like to introduce myself. My name is Jessica, as he said, and I work as the international manager for MGL Evolution. MGL Evolution is a sports company based in Sweden and specialized in football. We are here today collaborating with RBS and other partners as PA Team, and then probably a project in the future with Jamie and so on. Our goal is to educate children and establish daily healthy habits for better physical and mental health outcomes. The objectives of physical preparation are to maintain a good physical condition and reduce the risk of injury. Through our physiotherapists and physical trainer, we provide elite football development with preventive and strength training. Preparation is as important as training. Children and young athletes have specific needs such as diet, hydration, and sleep preparation, and that's essential for having an energy to play. Specifically, in our part, we are talking about football, but for all the sports, of course. Neglecting this not only affects individuals, but also impacts in teammates. Ensuring the satisfaction of these needs is a prerequisite for exercise and physical activity to have the intended positive effects. It's necessary to develop practical and useful nutritional recommendations for young athletes, allowing coaches and sports leaders to tailor optimal nutritional programs that maximize the health and development of the players based on the sport and individual circumstances. One of the most important aspects at MGL that we work on with our players is mindset. Our goal is to cultivate in our players different procedures that it's necessary to develop in practical and useful.
allowing coaches and sports leaders to tailor these optimal nutrition programs, maximize the health and development of players based on the sport and individual circumstances, as we mentioned before, and this is really, really important. First and foremost, we are working on acceptance, recognizing that things don't always go as planned, but doing so will transform the time and energy we invest into tools and lessons that will benefit players in the future. We also work on psychological aspects as, for example, motivation, confidence, and learn to manage work under pressure, providing the players with all the necessary tools from an early age. It's really important to mention that we work with kids from 7 to 8 years until 18, so they have a growth in their career. We really stand for our core values: respect, passion, and commitment. We have years of experience in this area, and this is a great opportunity to merge our knowledge with the sports people in Kerala. Creating links and exchanging ideas is the path to development. I just want to conclude that we prepare our players to face challenges and grow as football players, improve their performance, skills, and abilities that they can use in their development and everyday life, because it's a whole common part of the thing. It's not just football in the field. We're talking about the whole performance in a football player lifestyle. In the name of MGL Evolution, we want to thank you all for opening the doors to this great event. Thank you so much. Thank you, Ms. Jessica. Our Minister for Health, Women and Child Development has already reached here. To articulate the perspectives of this particular topic and to chair the session, I invite Ms. Veena George, Honorable Minister for Health and Women and Child Development, to chair the session and to deliver her thoughts regarding the particular topic, Wellness in Focus. Ma'am, please. Thank you. Good evening, everyone. Respected personalities on and off the dais, my dear friends. I would like to congratulate Kerala Sports Department for organizing this International Sports Summit 2024. And I learned that many specific topics are selected for discussion, and many effective and fruitful discussions are going on in this sports summit. It's indeed a great pleasure and pride to see that Government of Kerala, the Sports Department, and our Honorable Minister, Mr. Abdul Rahman, under the leadership of Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, is leading Kerala into a new era. And this session is all about wellness. We, the Government of Kerala, has organized a special mission on health 7 years back. And that mission is known as Ardram. And particularly in these 2 years, this government has envisaged 10 specific topics. And one is all about wellness, because as you all know, we have very good health indices. It's not starting from the Renaissance period, and the first Government of Kerala, which was led by the veteran, Comrade EMS. The first government
the first legislative assembly had passed many important legislations, including the Universal Education Act. It's because of the social movements and the progress we have made in the educational sector that our visions in health sector has evolved. And now we are in a place where we have the infant mortality rate, it's the lowest in the country. The maternal mortality rate, it's the lowest in the country. And the life expectancy, it's the highest in the country. And this time, our particular focus is on wellness, because even though the health indices are very good, as we know, United Nations World Health Organization has set that 2030 as a target year for attaining the Sustainable Development Goals. And WHO has told the country that your infant mortality rate should reach 6 by 2030. But in 2021 itself, the infant mortality rate in Kerala has reached 6, and now it's around 4. But we face a challenge, and that challenge is the challenge of lifestyle diseases. We have the life expectancy, high life expectancy, so we should also keep the quality of life ensured. So wellness is a state where the individual, the human being, enjoys physical and mental fitness. It's also a state where the human being is continuously practicing the act of good habits and healthy lifestyles. This time, Kerala government, under the leadership of our Honorable Chief Minister, we are focusing more on this aspect. And in the sports perspective, we see that the potentials of the state are high. And we have decided to start sports medicine department. And the first department will be is going to start in Kozhikode Medical College. The health department has already decided, and we have posted doctors there. So we are kicking off the move. So realizing the scope of sports medicine, both in modern medicine and also in Indian system of medicine and also in Ayush, we have formulated many programs, and one particular program is regarding treatment and regarding starting new sports medicine departments in the tertiary sector. And the first such department is going to be inaugurated at Kozhikode Medical College. And another focus is on sports Ayurveda. As you all know, Ayurveda deals with preventive, curative and rehabilitative aspects of, when we talk about sports, yes, of course, sports injury. And sports Ayurveda employs a holistic approach that encompasses personalized diet and nutrition, specific medicines, specialized massage techniques, panchakarma procedures, integration of all modern techniques like physiotherapy, etc., target rehabilitation strategies for early regaining strength. And all these helps to prevent the wear and tear which happens on regular sports activity and to avoid further injury and optimizes athletic performances. So the main aim or the main objective of sports Ayurveda is to improve the physical fitness, proper and timely injury management,
and prevention of injuries related to sports by proper rehabilitation. We do have Kerala Institute of Sports Ayurveda and Research at Thrissur, and which is the first of its kind in the country, exploring the knowledge of Ayurveda system of medicine and integrating modern techniques. It's a 50-bedded hospital with specialist doctors, nutritionists, physiotherapists, yoga instructors, psychologists, therapists, etc. And it also does have a modern gym, swimming pool, and many more facilities. And also we do have, this is a special project under ISM, which is the Indian System of Medicine, Government of Kerala. We also have Sports Ayurveda Research Cell in 9 districts: Thiruvananthapuram, Idukki, Ernakulam, Palakkad, Thrissur, Idukki, Malappuram, Pathanamthitta, and Kannur. And the Sports Ayurveda Research Cell is conducting various pilot clinical trials of medicine formulations for external application in event-based injuries, which are used in Ayurveda for similar kind injuries in general practice. So we are looking at an integrated approach. In Kozhikode Medical College, we do have a stadium with synthetic tracks and all. So what we see is that when the sports stars, the athletes, when they go to countries like UK or USA, the treatment cost is very high, it's very expensive. So what we see is that we can provide cost-effective treatment and an integrated treatment approach where we can integrate modern medicine and also Ayurveda. We are so happy that in our Thrissur Institute, Kisar, many national and international sports stars, they have visited our institute and they have taken treatment in Kisar, Kerala Institute of Sports, Ayurveda and Research. I hope that this International Sports Summit will help us move forward with great vigor, with great energy, with great enthusiasm, and this will give us more visions and more insights into these programs. And also, I would like to acknowledge the presence of the distinguished guests who are here, Srimati Jessica Gonzalez Larson, Manager MGL Evolution, and also Srimati Satoko Wada, and Dr. Jayandi, Sri Babu Joseph, Dr. Shine, and other dignitaries here. Once again, I would like to congratulate Sports Department, Honorable Minister Sri Abdur Rahman, and under the leadership of our Honorable Chief Minister for organizing this wonderful program, International Sports Summit. And also I would like to appreciate and acknowledge the hard work and the dedication of all of you and the work you have done in making this event a great success. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your valuable ideas and also for touching the various projects with regard to the development of wellness programs. As our minister rightly said, our traditional Ayurveda has a big role to play in the future wellness programs. Thank you, ma'am, once again. Moving on, I would like to invite Shri Amit Malik, the country lead, India International Physical Literary Association, to share his thoughts regarding wellness in focus. Sir, please. A very good evening to everyone. And it was really a pleasure to hear your thoughts, ma'am. It was quite comprehensive. You covered all aspects of wellness. Just for my brief introduction, I've been working in sports
physical literacy, physical education and wellness for last 10 years. Most of my work has been with our national badminton coach Pulela Gopichand and Abhinav Bindra. And all of these initiatives are focused on getting children healthy, active and socially responsible citizen. As ma'am rightly said that when we look at India as a country and having worked across 15 states, across maybe 50,000 plus schools, one of the basic issues, if I have to start with making any state fit or any child healthy, I would be humbly starting with the nutrition first of all. Because more than the exercise, when you go to the government schools, I myself seen 10 to 15% children getting unconscious in the physical activity classes, in the sports classes. And this really calls for a deeper thinking that for a well-being of the children, especially in the government schools, while there are meals provisioned, but there's a need to look at nutrition even much better because they need to be healthy and active for life. So nutrition is the first thing which I came across in my working with the government schools. Second thing is how to make wellness a bigger agenda than the sports agenda. Because when we think of sports, we always end up thinking about the medals, about the success, about few talented children. But other side of it would be, irrespective of the number of children play, there will always be one district champion. There will always be one state champion. And that got us reflected that we need to look at sports as a smaller agenda and wellness as a bigger agenda. And 2 points which ma'am rightfully touched, just for the health, active lifestyle of our children, and also to give them a better quality of life. So that's how we thought how to get it into the system, and we reached this word called physical literacy. While Kerala is the highest literate state in the country, we thought that let's not use the word sports, we call it physical literacy. Physical literacy in the sense that everyone choosing to be active for life. I can be active through sports, I can be active through coloring, I can be active through dance, I can be active through boat race. It's my choice. But I am healthy, active for life, and that is my physical literacy. Like I know Malayalam literacy, I have the physical literacy. So that's the word which we have been propagating, promoting for the wellness of the children all over India. And we believe Kerala can take the lead to target towards a physically literate state as well in the future. Not just academically, numerically literate, which the state already is. And in this social well-being part as well, when we look at this lot of social issues around our society, and as I said, my work has been mainly with the government school all over India. Basic issues of gender equality, inclusion, breaking the barriers of the caste, religion. So I start seeing sports in a very different way. Sports not just for uniting people in watching the television or just for the medals, but sports building our value system. Sports changing our belief the way we think. The sports, a football speaks the same language in a Kerala or in Bengal or Delhi because football has the same rules. But language could be different in each state. So I felt that sports can be that common language which all Indians can speak together, and it can break so many barriers. And we are working on a program which is sports for the social change in the schools, which is primarily around sports just for social change. Sports just for gender equality, that's all. No skills required. We just focus on improving across gender communication through sports, solving issues of inclusion, solving issue of the caste, religion barriers for social well-being of our children. So this is my humble request to the state as well to move toward the physical literacy as a key agenda and look at wellness and health as a bigger agenda in which sports can play a definite role.
Thank you. Thank you, sir. Now to express his ideas, I welcome Dr. Shine. He's from Sports Ayurveda, Department of Indian Systems of Medicine. Sir, please. Respected Minister for Health and Ayush, Veena Madam. Respected Chair, Dr. T.S. Jain, and respected dignitaries on and off the dais. I am here presenting a relatively new topic, new subject like sports Ayurveda. It's a relatively new stream of Ayurveda. Actually, we are blending our age-old tradition for the benevolence of sports personnel. This is basically sports Ayurveda. So we are aggregating the Ayurvedic principles and we are using it for pre-event, event and post-event conditioning of sports personnel. That's we actually do. Next. Okay, sir. Thank you. Okay. This is a recent press cutting, maybe on the New Year, first week. We Sports Ayurveda team accompanied senior school, national senior schools, and we got the first place in the state national senior schools. This is KISAR, Kerala Institute of Sports Ayurveda and Research. This is respected Veena ma'am told very much about this KISAR. Basically, we started this Sports Ayurveda on 2009. We have 25 SARC units in 9 districts. Asia's first Sports Ayurveda Super Specialty Hospital is now functioning at Thrissur. As Madam said, many national and international sports persons like Poma, Vismaya, Himadas, Alex Anthony, they seek treatment. They had their treatment from KISAR, Kerala Institute of Sports Ayurveda and Research. This is what we do. We do enhance the endurance and strength of sports personnel, like in the pre-event, event and post-event conditioning. And as already said, we deal with injury management as well as this prevention of injuries. We are having research products, as Madam said. We are having 3 research products, special oils and special labor for external application for sports personnel. And what is the benefit? Like we deal with injury management with the minimum scar formation. That is the peculiarity of sports Ayurveda. Main aims are increase strength, endurance, flexibility, performance and prevent injury. Mostly to prevent injury for next season. This is our service delivery. We are having Sports Ayurveda units at SAI and Sports Council, along with SAI and Sports Council units. And there will be at least 2 Sports Ayurveda expert doctors, along with the trained masseurs. And senior specialist doctors, farmers and attenders are serving the routine duties. Pre-event, event and post-event conditioning are we mainly do. We have some SARC, Sports Ayurveda research. We are having research activities. We are conducted various pilot clinical trials for our 3 special formulations for external application in event-based injuries. We have developed protocol-based management for various sports injuries to maintain uniformity in treatment. Development of sprays, gels, special labor and special oils are our main area of concern. And protocol for event-based preparedness, we are dealing with all sports units. This is the main achievements. We are accompanying Kerala State School team in national events from 2016 onwards. And in the recent, I have already shown the press cuttings. And in national games and Commonwealth games, we are there for giving support. And the performance escalation of renowned sports personnel. KISAR is already, there is a presentation on KISAR in the coming
So I am not mentioning much about Kisar. Coming to statistics, we are having total OP patient flow in 2023. We are having almost 18,000 in our OP units. We are having OP units in 9 districts. And total IPL flow in SARC units from Malappuram to Tirunelveli. These are basically injuries we are focusing, like ACL, meniscal, MCL, lateral collateral, PCL, RSI. These are the type of injuries we are dealing with the sports units. This is just a schematic representation of injuries we are dealing with. This is a common sports injuries. This is a recent nationals from Maharashtra, the visuals from Maharashtra. Kisar is giving sports Ayurveda treatment there. Thank you. Thank you, sir. Now to express her ideas, I welcome Ms. Satoko Wada, General Manager, Canaan International Education Academy. Ma'am, please. Hello everyone. I'm Satoko Wada from Canaan International Education Academy. Canaan is a Japanese language education group based in Tokyo. We are to provide Japanese lessons and support students to enter university, graduate school, and vocational school for higher education. We also offer guidance on job searching depending on their further plan. We are aiming at nurturing students to take an active role in the world after they graduate from Canaan. I am delighted to be here in this beautiful place of Kerala. Today, I'm going to talk about wellness that is happening in our school. So from here, I'm going to speak in Japanese. He's going to be a translator. ウェルネスとは、よりよく生きようとする生活態度を意味します。よりよく生きるために必要なこと、たくさんあると思います。特に大切なのは、健康、笑顔、そしてコミュニケーションではないでしょうか。Wellness for us means an attitude toward a better life. So there are many things that are needed to live a better life. So I think 3 most important things that are required for a holistic wellness. One is health, second is smile, and third is efficient communication. 私たちの学校、カナンでは学校生活の中でスポーツを通したウェルネスがあふれています。授業中、時には集中力が切れたり眠たくなったりしてしまうことがあります。皆さんもそういった経験があるかと思います。So in Canaan, our institute, wellness through sports is an integral part of our curriculum. Earlier, during our teaching sessions, students used to sleep, used to have a slight nap, and they would tend to lose concentration. And sometimes teachers also starts feeling lethargic. So in order to disperse that negative atmosphere, we introduceそんな時には、カナンではよく皆さんご存知のヨガを取り入れています。So in that 肩の session, 周りの筋肉をほぐすワシのポーズであったり、肩周りのストレッチ、血液を巡らせて頭もリフレッシュできるポーズです。So to eliminate those negative atmosphere, so we started a yoga session in between the lectures. That gives a very effective result, especially
eagle pose or Garuda pose, stretching our muscles around shoulders, increased our blood flow and refresh our mind. And after a small session of yoga, we are again ready for the next session. ヨガは世界中に知られているものですので、学生たちの知っているポーズを紹介し合いながら、時には本場のインドの学生が先生になりながら行っています。たった数分でヨガをすることで、体もリラックスして集中力が高まるとともに、そこから共に生まれるコミュニケーションで笑顔も見られ、体だけではなく、教室の雰囲気も一掃され、いいことがたくさんあります。So now, after incorporating yoga in our, lunch breaks, students start teaching various poses, and sometimes students from India act as trainer of yoga and introduce new asana or yoga, and this gives a very effective result for our, institute. Your concentration also increase. You tend to attend lectures with smile, and your communication and zeal to be attentive, and when you try to speak loud and clear, and you come out of your shell, and you really don't mind about grammar, and you just practice your lessons. また、カナンでは学校イベントを大切にしています。日本の文化体験やバーベキュー、日帰りの旅行など、年間16ものイベントを用意していますが、その中にはスポーツも多く含まれています。So in addition to that, in our school, we periodically organize various school events. In a year, we generally conduct around 16 events. That includes cultural exchange programs, day trips, and then barbecue, and of course, various sports like. 例えば、日本の武道である空手を習う体験。プロの空手家から空手の型や礼儀を重んじるという心構えを習います。So we introduce various sports like softball, kabaddi, and karate also. And with karate, we teach them how to respect our opponents, respect etiquettes towards our competitors, and so various other cultures of Japan can be taught using these kind of martial arts. そして学校の近くのフットサル場を借りて行うフットサル体験、そして全校で行うクラス対抗の運動会、驚くほどの団結力を発揮してくれます。So we have recently rented a futsal field near our school, and we periodically do those futsal matches. And we arrange sport day also once in a year, in which all the students enthusiastically part in that, and with the amazing spirit of unity, and they do all kind of cheering and thinking of strategies and how to make their team win. これらスポーツイベントは楽しみながらスポーツをすることで普段では見れないコミュニケーションが生まれます。それは普段では話さない友人や先生たちとの会話が生まれたり、普段では話さない自分のプライベートを話したり、そしてその中には必ず笑顔になるという共通点があります。これはまさにウェルネスな体験なのではないでしょうか。So by doing these activities, we give them opportunity, we create opportunity to communicate freely with each other. So various aspects of their life, like your family, friends, and teachers, and maybe other grudges about their workplace or so, they freely discuss, and this gives them a lot of stress-free life, and then they bring smile and laugh on their faces. I think that's the true meaning of wellness.
ウェルネスは自分が望む生き方やライフスタイルデザインを確立させ、自己実現に至ることに重きを置きます。So I think wellness is about establishing the weight of better life and lifestyle and knowing about yourself, self-realization and self-awareness. これからも私たちカナンは学校生活を通して、そして日本留学を通して自分にとってのウェルネスとは何かを考えていきます。そのために学校もスポーツを大いに利用し、まずは健康でハピネスにあふれた留学生活が送れることを今後も目指してまいります。ありがとうございます。So we at our Institute Canon will be continuing to provide physical and mental wellness to our students so that they don't feel stressed out in a foreign country. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ms. Satoko Wada. Now we have amongst with us Dr. Preeta PR. She is the Senior Specialist Medical Officer, Kerala Institute of Sports, Ayurveda and Research, to express her views on wellness. Ma'am, please. Good evening all. First of all, I would like to extend my sincere thanks to the organizers for giving me such a wonderful opportunity. The current era of different medical sciences with their various principles are trying to achieve one goal, that is health for all. But the vicious circle of treating one part affecting the other still persists. So the prevailing situation obviously attracts the world towards the preventive aspect of Ayurveda, which is well explained through daily regimen, that is Dinacharya, and seasonal regimen, that is Ritucharya, which is mentioned in our Ayurvedic classics. Ayurveda can be effectively incorporated in all the fields of sports, beginning from the training to the treatment. In ancient times, many Ayurvedic treatments, regimens and herbal formulations were used by the warriors to enhance their performance during war. Same in today's era, these principles can be used in sports to prevent and manage the sports injuries and also to improve their strength and stamina. I would like to share some of my observations based on the data collected from Kerala Institute of Sports, Ayurveda and Research. It's the first Ayurvedic super specialty sports hospital in Asia. It's located in the heart of Thrissur, Kerala. It's a 3-storied building of 31,000 square feet. And this institution is a 50-bedded hospital and having 2 male wards and 1 female ward and 5 air-conditioned rooms with the necessary amenities. Our mission is to advance the integration of Ayurveda into sports science, promoting holistic health, performance optimization for athletes through research, education, and innovative practices. Vision to be a leading global institute pioneering the synergy between Ayurveda and sports, advancing research, education, and clinical practices to optimize athletic potential and contribute to the overall health and longevity of the sports and community. One of our objectives, KISA mainly focuses on prevention and management of sports injuries, improve strength and endurance of the sports persons by pre-event, inter-event and post-event conditioning, outfield activities and conducting seminars and medical camps for professional and sports persons. Special diet is implemented for sports persons to maintain their fitness. Yoga is advised to improve the physical and mental health.
We are following an integrated treatment protocol, yoga, along with yoga and physiotherapy. Use of special medicines are developed under Sports Ayurveda Research Cell. The institution's extensive infrastructure offers facilities comprising gymnasium, yoga hall, well-equipped physiotherapy unit, swimming pool and a synthetic track. So many international and national players seeking medical care from Kisar. Some of them are Olympian Simon Sundarraj, Olympian Poovamma, Olympian Sajan Prakash, T.K. Chatunni, Vishal Moore, and so on. One of our objectives is early identification and sorting of talents based on Prakriti, that is body constitution. I would like to share some of the observation here. As per Ayurvedic science, there are 7 Prakritis are mentioned, but I would like to mention 3 main Prakritis here. Vata Prakriti, that may be correlated with the ectomorph, and they are suitable for sprint events, long jump, high jump. Pitta Prakriti may be correlated with mesomorph, which is considered to be the athletic physique. Cricket, football, long race, yoga, gymnastics, chess, etc. Kabha Prakriti, they may be correlated with endomorph, wrestling, judo, powerlifting, etc. Throw events, etc. Coming to the seasonal regimen, and also if it is implemented in the school level itself, definitely Indian athletes can do wonders in the international sports field. Then coming to the seasonal regimen, Ayurveda points the importance of daily regimen and seasonal regimen in the preventive aspect. It's essential in sports to follow this for maintaining physical and mental health of the athletes. We all need that athletes need proper nutrition. For carbohydrate, actually in Kerala, we can categorize seasons into 3, summer, winter and rainy season. In summer season, usually metabolic rate will be low to maintain our core body temperature. And during winter season, metabolic rate will be high for the same reason. And in rainy season, actually it is considered that this season is very weak, and this humid and humidity, we all know that in Kerala it is also known as fever season. So our immune power will be disturbed in this season. So for carbohydrate, in summer, whole grain, that is rice or nyavara rice is advisable, which is easily digestible. In winter season, wheat or barley seed can be used, because wheat contains gluten, which is not easily digestible. And rainy season, whole grains cooked with more spices is advised. For protein, lean meat with less spices, chicken, duck, mutton of young sheep is mentioned, quail egg, goat's milk, green gram, bean, soya bean, peanut, butter, etc. are advisable. In winter season, red meat. Kindly notice that during summer season, red meat is not advised, and it is better to take in winter season. Pork, beef, liver, fishes like shark, buffalo milk, walnut, cashew nut, badam, everything can be taken in winter season. In rainy season, lean meat cooked with more spices like ginger, garlic, pepper, etc. And for fat, in summer we can use ghee, butter, coconut oil, mutton soup, so and so. In winter season, mustard oil for Kabha Prakriti and sesame oil for Vata and Pitta Prakriti. During rainy season, chicken or meat soup with more spices.
And fruits and vegetables, seasonal fruits, cucumber, snap melon for Vada Pitta Prakriti and watermelon for Kaba Prakriti people. In winter, apple, mango, pineapple, etc. And in rainy season, banana, like fruits are advisable. And drink, this diet we are following in Kisar. Drink juice with jackfruit, dates and sugar syrup, or amla and sarsapilla syrup, or vegetable soup with sweet corn or broccoli. During winter season, lemon juice with honey, chicken or meat soup. In rainy season, buttermilk with ginger and curry leaves are advised, or ginger lemon juice with honey, or green gram soup with spices or curd. Dry fruits, almost all can be used in every season. And Ayurvedic medicine, you all know that we are giving nutraceuticals like Rasayana drugs, Chavanaprasham, Ashwagandha Rasayanam in summer season, Amritaprasham, Ajamamsa Rasayanam in winter season, Chavanaprasham and Narasimha Rasayanam in rainy season. And it's advisable to do oil massage with Pinda Thailam, Shirabala Thailam, etc. in summer, mustard oil or cotton Jukkadi Thailam in winter, and rainy season. It is the season for purificatory therapy. That is Panchakarma therapy for sports personnel is advisable during rainy season. So many athletes are coming in our institution for this treatment. Then exercise, actually during summer, medium exercise is advised. In winter, heavy exercise can be done, and in rainy season, medium exercise is advised. Yoga, it can be practiced in every season, but in summer, it is better to do these yogas, Shitali, Shilkari, and Surya Namaskaram can be done in lesser number of times. And during winter, Kapalabhati, Bhastrika, etc. are advisable, and Surya Namaskaram more times. And in rainy season, Nadi Shuddhi Pranayama. Sleep 8-hour night, 1 hour at daytime. That is in summer season, day sleep is allowed. And it is not allowed in winter and rainy season. And this is one example of pre-event diet. We are given there. For endurance athlete, endurance like long distance running athletes, breakfast, half-boiled vegetables, sprouts, leafy vegetables, bread, idli or dosha. For strength, that is powerful exercise, 8 or 10 eggs, banana, puttu charabayar, dosha with chana or dal. 11 a.m. milkshake with banana, dates, badam, tender coconut. Because for endurance athletes, carbohydrate rich diet is advised, and in strength, protein is advised. So, this is based on that concept. 1 p.m. large meals, rice or tapioca or sweet potato mixed with coconut milk or yogurt. For strength, rice or chapati with chicken, more chicken or meat. And for endurance athlete, ripened papaya juice, peanut chicky, sesame balls. For strength athletes, sesame balls, peanut chicky, shake with dry fruits and nuts, etc. And 7 p.m. large meals, usually tapioca or sweet potato, otherwise rice. For strength, chapati or rice with meat and fish. And coming to the nutraceuticals, for Kaba Prakriti, special mastu, that is whey protein isolate, were made up of milk boiled with dry ginger, bella and ashwagandha, or ashwagandha and bella powder with milk. For Vata Pitta Prakriti and endurance, Ashwagandha Rasayana, Ajamamsa Rasayana, Narasimha Rasayana and Amrita Prasham.
These are some of the observations based on the data collected from Kerala Institute of Sports Ayurveda and Research. Thank you. Thank you, ma'am. Now I hand over this session to our moderator, Dr. Jane T.S. for deliberations. Sir, please. Actually, we have completed the sections, and Dr. Jessica presented about the physiotherapy and injury management. She is a very nice presentation she has done. And so also Mr. Amit Malik, he has studied well about the young sports wellness, isn't it, sir? A very nice presentation, and it's a notable presentation also. We have to concentrate our young peoples, our young children. From the very beginning itself, we have to give the sports training so that the sports wellness culture we can develop. Thank you, sir. It's a very good presentation. Do you want to add any more? No. Okay. Yeah. Okay. And Dr. Shine has given a brief account about the functioning of sports Ayurveda. Actually, in 2009, the government of Kerala started the sports Ayurveda. Actually, we can say the first time the Ayurveda introduced in the sports field. If you are working together, the immense capacity is there in both in preventive aspects, also the curative aspects, also the rehabilitative aspect. We can do tremendous things, and we can brand sports Ayurveda Kerala, and we can do so much in this area. And Dr. Shine has presented a very nice presentation. So also Dr. Preeta has presented the functioning of KISAR at Thrissur. So many elite athletes are enjoying the benefit of sports Ayurveda from the KISAR. It is also a very good institution, and our Minister, Honorable Minister Dr. Veena George is so much interested in sports Ayurveda. We are discussing the matter, and she is saying that in the Varkala there is one Prakriti Chikitsa center is there. I am requesting Minister to start a sports Ayurveda center for the international elite athletes in that area, so that we can do so much in that area also. So also the another thing we have to do for the sports wellness, it is my suggestion, we have to market the Ayurveda internationally, both print, media, also in social media, so that we can spread the benefit of sports Ayurveda. So also Jessamma Muttaram, our previous former Olympian, those persons were enjoyed the benefit of, their students also enjoyed the benefits of sports Ayurveda. And we have so many living sports persons are there. They can convey their what benefit they got from the sports Ayurveda. Through that, we can highlight the efficacy of Ayurveda and so also the sports Ayurveda. Thank you, Honorable. Is there any question from the audience we can ask? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയോടാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാഡം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ അവിടെ ഞാൻ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. നേച്ചർ ക്യൂർ വർക്കലയിലും തൃശ്ശൂർ കെസാർ ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് അവിടെ, ഒരു സംശയം വേണ്ട. എന്നാലും മന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നേച്ചർ ക്യൂറിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവിടെ ഇൻമേറ്റ്സിനെ അവർ പിന്നെ പുറത്ത് ബീച്ചിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ, ഓക്സിജൻ. അപ്പം ബീച്ചിൽ പോകാനും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഫോളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽ വാട്ടർ കുടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മാസമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 10 ദിവസത്തേക്ക് കുറച്ചു.
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഓക്സിജൻ ആ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. ഭയങ്കര ഹൈ വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ്. മിനിസ്റ്റർ അവിടെ എപ്പോഴും പോകുന്ന അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൗകര്യം ഒന്ന് ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായമാണ്. അത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ അവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഉള്ള സംഗതി, അവിടുത്തെ പൂള് ഇപ്പം വർക്കിംഗ് അല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 3 ദിവസം ഒരു പെയിൻ റിലീഫിനായിട്ട് പോയതാണ്. ഞാൻ ഏഷ്യ പസഫിക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗെയിംസിൽ സിൽവർ മെഡൽ ഫുട്ബോളിൽ കിട്ടിയ ഒരു ടീമിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മസിൽ പെയിൻ അവിടെ റിലീഫ് ആകാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ പൂളിൽ കിടക്കാനുള്ള പൂളിപ്പോൾ അവർ വർക്കിംഗ് അല്ല. കാര്യം അത് അങ്ങനെ ഇത്രയും കോടി രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അത് നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ പോവും. അതൊന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അത് ഞാൻ എൻഡോസ് ചെയ്തു. ഐ ആം ഗിവിംഗ് ദ ടെസ്റ്റിമോണി. യു ക്യാൻ എൻജോയ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. സജഷന് നന്ദി. അതിൽ നാച്ചുറോപ്പതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ, സോറി ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ നാച്ചുറോപ്പതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് വർക്കല ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കിസാർ അറ്റ് തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ അതിൽ നാച്ചുറോപ്പതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ടോട്ടൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്. 10 കോടി രൂപ ഓൾറെഡി അനുവദിച്ചിട്ട് ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സീ കാണത്തക്ക പോലെ ഫ്രഷ് എയർ ബ്രീത് ചെയ്യത്തക്ക പോലെയുമുള്ള ഒരു യോഗ ഫ്ലോർ, പിന്നെ മഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സ്റ്റീം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും, പിന്നെ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ ഒരുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംബിയൻസ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ വന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തു നിന്ന് പുറത്തു നിന്നാൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബീച്ചിലുൾപ്പെടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. അതിനുശേഷം ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി ചേർന്നിന് ഇഫ് ദേ റിയലി വാണ്ട് ടു ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് സം ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് they can also go. So we have, it's based on the policy of the government. It's a medical tourism and we are moving forward to our vision that Kerala should be a medical hub, a medical destination. Thank you. And regarding the KISAR, അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കാം. Thank you very much. I have 2 questions to one to Jessica. How the Swedish Football Academy deals with mindset training, like to face work at pressure. Then to Malik, how sports becomes a universal language, a global language, to traverse barriers, to break barriers. These are the 2 questions addressed to Jessica and Malik. Yes, okay. Yes, what we do for the mindset is to be, all our coaches have a pedagogical and psychological background, because it's not only important what the kids are doing in the field, as we said before, it's very important to handle that frustration if something does not go as they expected. It's very important to make them know how to handle that frustration, because it happens all the time, and this is to form the players from the bottom to the top. And I would want them to learn how, not just to affront football experiences, just in life. It's a whole compound of things that help the player to grow as a person and as a football player. So the coaches, as I said, that's what they do. They are not only having feedback, like training feedback, they also have in mind that they have an educational background, that they also focus on their studies. That is really important for us. They take care of their lifestyle during the trainings, the days. It's not only about just
the football. If they are carrying all the parts at all levels, it will work much better during the trainings and to grow as a football player. So that increase the possibilities to triumph in life. That's the reason why we are so into this mindset program. Of course, we have psychologists that are focused on this part. Okay, thank you. Namaskaram. Sir, one question, sir. Should I answer the second question? So I came in sports after doing my PhD in management, and I thought sports Olympic is all about medals, heroes. And I did a simple thing, going to the website of olympics.com. What does Olympic mean? The first line was to make a better world through power of sport. That was the first line in the Olympics. The spending of the Olympic game first was on gender equality. Olympic as an organization, International Olympic Committee has 50% females. Paris will be world's first gender neutral game. There will be 50% female and 50% males. The salary difference of male females was less than 1%. It was quoted openly. So I found that there is a power which is not in theory but in practice. And then I look at what the meaning of Olympic is. So they said that best possible humanly talented people from each part of the world, they come together in a village, celebrate unique diversity of their own cultures. In same village, they get the food from different places of the world. They compete with the fair rules. So the idea was the best people of each country go to Olympics to feel the unity in diversity, that we are one as a human race. As part of the Olympic, there's a truce that no two countries can attack or fight with each other if you are competing in Olympic. There, even in this Olympic, country will not be allowed to fight on that part. So I start seeing that sports, that power of uniting has not been seen adequately. And when I went to suppose Kenya or the Uruguay player come to our academy in Hyderabad, they all speak the same language because sports is same. Whether a Kerala person playing football or somebody playing anywhere in the world, people cannot communicate because of language. Like she has to use a translator from being Japan. But if two Japanese and two Malayalam people are on the ground, they'll find a way to play football. So I start feeling that it is more powerful than language. It can unite the world, break the barriers. So let's celebrate sports in that way. Sir, namaskaram, sir. ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെൽനസ് ഫോക്കസിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സ്പർശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സിദ്ധ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള വിഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൽ യോഗയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും അത് ആന്ധ്രയിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചുകൾ, കുട്ടികളുടെ ഈ മാനസിക നിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഹോളിസ്റ്റിക് രീതിയിലുള്ള അക്യുപ്രഷർ, അക്യുപങ്ക്ചർ, ഹോളിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്, നോൺ മെഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല സാർ. കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. മെഡിക്കേറ്റീവ് രംഗത്ത് അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മസിൽ ഇഞ്ചുറീസൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ കൊണ്ട് കഴിയും. പക്ഷേ കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോൺ മെഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം തന്നെ ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച്, ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നല്ലേ അഭികാമ്യമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ജപ്പാനിലെ പ്രതിനിധിയൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ സ്കൂളുകളിൽ യോഗ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും യോഗ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കുട്ടികളെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. മസിൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഏറ്റവും കുറക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു ഐസോട്ടോണിക് അപ്രോച്ച് ഈ യോഗയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലക്ക് ഈ ഒരു
ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ഡെസ്റ്റിനി ഈ ഭാഗത്തു കൂടി കൊടുക്കുക നല്ലതല്ലേ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ സാർ. താങ്ക് യു സാർ. ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രെഡിക്റ്റീവ്, പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രെഡിക്റ്റീവ്, പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം. പ്രെഡിക്റ്റീവ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റീസ് വന്നു, അയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഓർഗൻ ഡാമേജ് വരും. അത് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പ്രിവെൻറ്റീവ്, അസുഖം വരാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ജനപദോധ്വംസിനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പറയും. പ്രൊഡക്റ്റീവ്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ. ആയുർവേദം ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെയാണ് ഫോൾക്ക് മെഡിസിൻ, ആയുർവേദ, സിദ്ധ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വലുത്തോളം ആയുർവേദം, ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദവും സിദ്ധയും യുനാനിയും യോഗയും ഒന്നും ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല അംശങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് 2009 ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആയുർവേദം നമുക്ക് സ്പോർട്സ് രംഗത്ത്, ഞങ്ങൾ പോലെയുള്ള ചികിത്സകരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസ് വരുന്നു, സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് വരുന്നു. ഒരു ഇന്നവിറ്റ് പാർട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ടീം എടുക്കപ്പോൾ. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇഞ്ചുറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭേദമാക്കണം, അയാളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറക്കി വിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിലുണ്ടായ ഒരു തോട്ട് 2000 രാജീവ് സാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല, രാജീവ് സാറ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ നമ്മൾ ISM ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വെരി ഗുഡ്, വളരെ നല്ലൊരു അപ്രോച്ചും ഉണ്ടായി, വളരെ ഡിമാൻഡും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് നമുക്ക് കിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് സിദ്ധയും യുനാനിയും യോഗയും ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിന് എതിരല്ല. പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് വെൽനെസ്സിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു അത്ലീറ്റിന് അയാളുടെ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടത്, ഏത് യോഗയാണ് അയാളെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ കഴിയേണ്ടത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം. ഒരു പ്ലാൻഡ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയുർവേദത്തിൽ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാത, പിത്ത, കഫ അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ പറയുന്ന അന്തോപ്രമെട്രിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ബോഡി ക്ലാസ്, ജീനോ ടൈപ്പ്. Every athlete is a unique person according to his body constitution. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫാറ്റ്, ദിസ് പ്രോട്ടീൻ, അത് അയാളുടെ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വെജിറ്റേറിയൻ, ഹീസ് വെജിറ്റേറിയൻ ഓർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഓർ വീഗൻ, വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ അപ്രോച്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് നമുക്ക് അത്ലീറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്പോർട്സ് വെൽനെസ്സിലും എയിം ചെയ്യേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്. അത് വെൽ സെഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സെഡ് ഇൻ ആയുർവേദ. ദാറ്റ് വാസ് വൈ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓൾസോ. ഇഫ് യു ആർ മാർക്കറ്റിംഗ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോൾ ജസമ മുത്തയുടെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ദേ ആർ ദി ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ. സോ മെനി പേഴ്സൺസ് ഐ ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സി, നമ്മൾ ഇവരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടെസ്റ്റിമണി എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നാഷണൽ അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മെഡിസിനിൽ ലോകം മുഴുവൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ്, ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഹലോ മേഡം, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം കുറിച്ചാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ മാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു. ഷുഗർ വന്നിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻസിനോട് ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ് സ്വിച്ച് ടു ചപ്പാത്തി ഓർ വീറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് നൗഡേസ് ദ റിസർച്ച് ഷോ ദാറ്റ് ദ വീറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് gluten. Okay, ma'am specified that about gluten. Gluten was one of the harmful chemical to the human body. So can you please explain more about gluten and the adverse effect of gluten? ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ആഹാര രീതി എടുത്താലും
നമ്മൾ അതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് കാലറി ദാറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫുഡ്, ഹൗ മച്ച് കാലറി, ഹൗ മച്ച് ഹി ഈസ് ബേണിംഗ് ഔട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, ഒരു ഫുഡും അയാൾക്ക് നിഷിദ്ധമല്ല, ഒരു ഫുഡും നിഷിദ്ധമല്ല, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് കാലറി ഹി ഈസ് കൺസ്യൂമിങ്, ഹൗ മച്ച് എനർജി ഹി ഈസ് ബേണിംഗ്. Sir, not the point. I am specifying about the gluten. ഗ്ലൂട്ടൻ ഐഡിയലി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ അത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ ഗോതമ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫൈബേഴ്സിനെയും കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രം ഡയറക്റ്റ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് ബോഡിയിലോട്ട് കയറ്റി വിടുന്ന ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല, ഗ്ലൂട്ടൻ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ പകുതി ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പ്ലേറ്റിന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 1/4 ഫ്രൂട്ട്സ്, selected fruits, 1/4 raw vegetables, 1/4 cooked vegetables, 1/4 carbohydrate and protein. ആ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടിൻ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇറ്റ്സ് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കാം. Not, sir, point was not clear. Specifically, this gluten is actually very harmful for the body. Yes, gluten is harmful to health. That I am also accepting. But provided that നമുക്കിപ്പോൾ സർവ്വധർമ്മേഷ മധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നു, ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇത് കൊടുക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കത് കഴിക്കേണ്ടി വരും, ഇല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഹാംഫുൾ അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല, ഗ്ലൂട്ടൻ ഹാംഫുൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ആഹാരം എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔഷധം അന്നം വിഹാരാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഔഷധം അന്നം വിഹാരാണ്, ഉപയോഗം സുഖാവകം. ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഔഷധവും മരുന്ന് മീൻസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് നീഡ്, അന്നം മീൻസ് ആഹാരം, ആൻഡ് വിഹാരം ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എങ്ങനെയാണോ അയാളുടെ അസുഖത്തെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച്. ക്ലിയർ? Okay. Good evening to all. I am Santosh. I am a coach of Kannur Sports School. I want to ask one question to Mr. Malik as well as our Veena ma'am. We have talked about the physical literacy, 100% physical literacy. In our society, we are thinking about 100% doctors and engineers. We want to make, all the parents wants to make their son or daughter as doctors or engineers. In this situation, what are the measures we are going to take to get a 100% literacy? Physical literacy, that is sports for all, from the government side as well as you as a sports visionary, sir. Very good question, sir. And even we found it quite tough to convince government as well as residents, citizens about it. One thing which we found was connect with what they are interested in already. So when we sometimes put across physical education, sports, health, which is not their immediate priority. Like in village, we gave a research that if a child goes through playing sports or physical education, they can do 10 to 15 years farming extra for their families. So they can earn more. Their agenda fit in there. I have got a very interesting quote from somebody who trains the slum children. He said that when we do yoga, in that day we are able to pull rickshaw for 2 hours extra and we get 100 rupees extra at our home. Their agenda. They want more income, their agenda. So in a way, to be more physically literate, sports literate, first thing is what society wants. Fit in with their agenda. There's a research that if we have a physical education class before the math exam, children score more because mind is more fresh. Okay, you want academics initially, let's have game class before the math class. So this is the way we have been trying to, sir, look at fitting with their agenda. In terms of the key result areas, we have worked on state policies for the state sports policy. So goal was changed of physical education teacher or primary health worker not to look at disease or the medals, but look at everybody participating.
So the key result area of a physical education teacher was every child should play at least one movement. It could be dance, yoga, sports they choose. They should go to one tournament at least in 1 year. The teacher who can make maximum girl children play, we rewarded such PE teachers. But just to summarize, first thing is what they want has to be understood, fit in how activity will benefit them. Otherwise it become at least a department agenda. This has been my experience from on the ground, sir. So Sports for All, as you know, to make children more interested in sports, what the government of Kerala has, you may be knowing that. So we have a plan to have stadiums in every panchayat, just to ensure that facilities are there and opportunities are there for children in their local areas. And we are the sports department and the education department is conducting events of interactions with school children, college students, etc. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം കിഫ്ബിയിലൂടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം 7 വർഷം മുമ്പത്തെ സാഹചര്യമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത്. എൻ്റെ ജില്ല പറഞ്ഞ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട്. 7 years before we didn't have a stadium there, and people from my constituency, they used to go to Pala for practicing, and now they have synthetic tracks stadium in our district. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തന്നെ ഈ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അല്ല ലൈഫിൻ്റെ എൻഡ്. നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും രീതിയും ഒക്കെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞും വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പോൾ പേരൻസിനെയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെൽനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ്സാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേരൻസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, വി ഡു ഹാവ് പേരൻ്റൽ ക്ലിനിക്സ് ഇൻ എവറി പഞ്ചായത്ത് അണ്ടർ Women and Child Development Department. And what we tell parents is that your child is different. And if you have 2 children, they will not be similar. They do have different talents. Their taste will be different. Their passions will be different. അപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിന് പകരം അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം അതിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല, ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അതായിരിക്കരുത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് പോവുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക, ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ്. എന്താണ് ഈ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവൻറ്റ്സ് വരികയാണ് കേരളത്തിലേക്ക്. ഇപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാമല്ലോ. കൂടുതൽ ഇവൻറ്റ്സ്, നാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സ് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. പിന്നെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ definitely increase the interest of children, and definitely this will help them develop their goals. Thank you very much. Excuse me. Can I ask? One second. Before moving to the next part, I would like to thank our beloved minister for attending the entire session besides a busy schedule. A big thank you from the team of ISSK 2024. Now, as we are running short of time, I would request to short the questions. Okay, I will recommend one more question from your side, please. Excuse me, sir. Here. I have a question. Okay, sir, I'll give you a chance, please. Good evening to one and all. So my question is simple.
Now we have all the athletes or the students have all the facilities like if they want to study, if they want to train very well under a coach, or if they want to have good nutrition, they have everything. But my question is, like, if they have something like of a mental block, like we have issues like depression and all right now, and at the same time, if an athlete, when he's playing, when he has to go to the media, like the media can attack you when you're doing badly. So how do you protect the athlete from media or negative scrutiny and, better his game moving forward? That's my question. Okay, sir, please. Sorry. May I know to whom you do ask the question? Which expert? So this is a general question, anybody can answer. Okay, fine. Sir, please. Actually, sports wellness means the overall health of a person and his mental and social well-being. For that purpose, we have to concentrate the person-specified exercises. So also certain yogas that will relieve the stress and his emotional feelings. So also the meditations for his mind-body connections. Some meditations also we can practice. So also according to Ayurveda, so many adaptogenic and stress relieving herbs are there that is both benefited for his body and for his mind also. So Shadavari and Ashwagandha, such like herbs and well-known spices as there. Along with this exercise and this yoga and meditation and so also selected drugs, according to his need, his specific need, we can try. Thank you. Can I also add, sir, a little bit? So, having worked with a lot of top athletes, one thing is that when you give more money to athletes, there's a lot more pressure to perform. Also, athlete also knows their shelf life is 10 to 15 years. They want to earn more in that space. And most of the now revenue comes from their social media followers. The number of followers will decide which brand will come to you, and there is a comparison. There's so many index which will say Virat Kohli is 5 times Rohit Sharma or PV Sindhu or somebody else. So of course there's a pressure around the income on them plus the money put by the government, and in general there are also a lot more public limelight as well. Probably I would compare more like a Mohanlal movie in this part of the country to an athlete, because a lot of pressure for Mohanlal to perform every time, to give a good performance, and there are a lot of money of the producer as well. But the balance could be if athlete decide that my journey is itself will give me money. If I'm successful, I'll be always in a social media. Like just to share, I'm from Gopichand Academy, and HS Pranoy, your own star from Kerala, he got lot of limelight now after putting effort of 15 years. But now the performance will ensure that he is getting a lot of brands on his side. So if that part is part of the athlete education, that if you are performing, brand will come to you. Probably that can be the solution. Time over. Thank you, one and all. As we are running short of time, we can have that particular discussion after the session. So please. Now, we will be having the memento presentation for our experts as a token of love from International Sports Summit 2024. For that particular presentation, I invite Shri Renju Suresh, Standing Committee Member, Kerala State Sports Council, to do the honor. Firstly, I invite Shri Jessica Gonzalez Larson, please.
Ms. Satoko Wada. Shri Amit Malik. Dr. Shine. Dr. Preeta PR. And lastly, for our moderator, Dr. Jane T.S. Sir, please. Thank you, Srimati Renju Suresh, and thank you to all our panel experts. Here we wind up this session. Thank you for your active participation. Have a great evening. Thank you. Thank you so much to all our esteemed guests for your valuable views and your contributions to the topic Wellness in Focus. That 1.5 hours was really worth listening to, and once again extending our heartfelt gratitude to each one of you for your perspectives and contributions, and has made a depth to our understanding of the topic as well. Once again, thank you to all the panel members for the amazing session on the topic Wellness in Focus. So once again, everybody, we all are witnessing the International Sports Summit of Kerala 2024, which is extending from January 23rd to January 26th, 2024. And as we all know, we all are gathering here for the past 2 days to celebrate the spirit of sportsmanship, the unity, and also the global impact of athletics. All our esteemed guests, we had so many distinguished guests, so many dignitaries and participants. We are really honored to have each one of you here with us today as we embark on a journey to explore the dynamic landscape
of international sports. And definitely, as we already know, this summit serves as a platform to foster the collaboration, exchange ideas, and chart the course for the future of sports in our ever-evolving world. And as already mentioned, and as we already know that throughout these days, we will be engaged in a lot of insightful discussions, a lot of conferences, a lot of conversations from the renowned experts. And we all know that Kerala is on a historic journey to pioneer the nation's first sports economy, which is poised to revolutionize the sporting landscape. And to set the platform for this monumental shift, we are coming up with the International Sports Summit 2024 in the beautiful state of Kerala. And once again, we would love to extend our heartfelt gratitude to each one of you for your support and cooperation. And definitely we expect this kind of a support and cooperation from all of you from the very start to the very end of the International Sports Summit of Kerala 2024. And this comes to an end of the sessions for the day, and in about 15 minutes we will be good to start with the next part of the day. So once again, extending heartfelt gratitude to each one of you for your support and cooperation for making this summit a grand success. So in about 15 minutes, we will be good to start with the next most important part of the day as part of the International Sports Summit of Kerala 2024. Thank you so much.